Is it audible now? Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Hi guys, how are you? ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு எல்லாரையும் நலன் விசாரிக்கலான்னு இருக்கேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நலன் சொல்லிட்டு போங்கடா. ஃபைன் ஃபைன், ஓகே. Mm, 1:10 we'll start the class. Until then, we'll wait for others. அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸில் the 11th is going to get complete. There is organic chemistry, general organic chemistry, hydrocarbons, and P block if it is possible I'll take, or else most you guys will read it. So 2 more chapters to go. Today I'll take ionic equilibrium and thermodynamics. 2 most important chapters. What a haircut. Yes da. Still 4 minutes to go for the class. இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு நீட்டுக்கு? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஹேர் கட் மாஸ் ப்ரோ, லோகி ப்ரோ நன்றி. Does anybody know NEET date approx 70 days? Okay.
don't worry, portions will be completed before 50 days. So 10 to 15 days time, 10 to 15 days an average time அவ்வளோ சேவ் பண்ண பார்ப்போம். ஏன்னா ரிவிஷன் இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ கடைசி 5 நாள் விட்டு போர்ஷன்ஸ் கரெக்டாக கடைசி 10வது நாளில் முடித்தா இட் வில் பி மோர் ப்ரெஷர்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் அரவுண்ட் April 15, I think. So you will have 20 days of time for revision. So in such a way that I have scheduled it. So you guys don't worry. இப்போதைக்கு ஆவரேஜாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னாலும் நோ வரிஸ். Just follow this schedule. You will catch it. How was your cricket match? It was good. May 5 தானே எக்ஸாமு இல்லை 4ஆ? May 5 or 4? Bro, what would be expected cutoff this year? ஸோ நாங்கள் இருக்கும்போது ஆவரேஜ் வாஸ் 620 to 613 இருந்துச்சு. ஓ 3ஆ? May 3ஆ? சூப்பர். ஸோ 630 ஐ திங்க் ஆவரேஜாக 613 இருந்துச்சுன்னா 24ல், அண்ட் 25ல் இட் பிகேம் அரவுண்ட் 540 to 50 ரேஞ்ச் ஐ திங்க். ஐ கெஸ், ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ போடலாம். பட் ஓகே, வில் டேக் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் 540 ஃபார் 25, and for 24 it was around 630, I think. So I think the question paper will be bit tougher than 24 and little bit easier than 24. So it's going to be an ஒரு பர்ஃபெக்டான பேப்பர். எப்படி இருக்கணும் நீட்டோட பர்ஃபெக்டான பேப்பர்? இட் இஸ் லைக் 23 நீட் வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பேப்பர். ரெடியா மாமே? ஸோ 23 நீட் பேப்பர் தான் ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ண பேப்பர். இட் இஸ் நாட் டூ டஃப், இட் இஸ் நாட் டூ ஈஸி. ஸோ ஒரு கரெக்ட் கட் ஆஃப் வந்து 23ல் எவ்வளோ வந்துச்சோ, ஸோ திஸ் இயர் ஐ திங்க் இட் வில் பி மோர் ஈக்குவல் டு அ 23 பேப்பர். அ கைண்ட் ஆஃப் லென்த்தி கொஷின்ஸ் பட் ஈஸி ஒன். பயோ பொறுத்தவரையும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இட் வாஸ் வெரி லென்தி பட் இட் வாஸ் ஈஸி. கொஷினை படிக்க தான் டைம் எடுத்தது. ஐ ரிமெம்பர் மை 23 எக்ஸாம். ஸோ கொஷின் ஃபார் ரீடிங் த கொஷின் இட் டுக் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் பயோ. So I think I'm expecting a same kind of one like 23. So the cutoff I think around safe side is around 550 plus, or 540 to 550 plus is a safe side for you. But try to prepare in such a way that you are confident enough to get 600 plus. So prepare in such a way. Cut off la மறந்துருங்க. So prepare in such a way that you are confident enough to get 600 plus. ஓகே, ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ ப்ரோ. என்சிஆர்டி புக் டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா? வாட் டு டூ? ஐ திங்க் இட்ஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கும் ப்ரோ. என்சிஆர்டியில் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக். கூகுளில் அடித்தாலே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் அ மினிட், 1 minute. தம்ஸ் அப் மட்டும் போட்டு வைங்க, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். போட்டேன்டா. ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, எரர்னு வருது ப்ரோ. ஓகே சரி, ஓகே. என்சிஆர்டி பிடிஎஃப் கூகுளில் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி அவைலபிள். I'll just check and tell you. வாய்ஸ் ஆஃப் ஆரா. வணக்கம் தலைவா.
Okay, fine. Hi bro, I am your fan. Good. Hi bro, I am your fan. Okay bro. Okay, what is the time now? So okay, 1:12. It has already timed up. So okay, we'll start. So as I told you, today's chapter is high weightage chapter, Ionic equilibrium. Very high weightage chapter. Minimum 2 questions, around 8 marks. So I am very confident enough that I'll make you to get that 8 marks in today's class. எப்படி தலைவா இருக்க? I am fine தலைவா. So okay, I am very confident enough that after today's class, that 8 marks will be in your hand. How to revise the physics numericals during preparation. So prepare பண்ணும்போதே you maintain a notes. So பாருங்க, as I already showed in previous, I prepare a notes. Solution order, I prepare a notes. So next time நான் prepare பண்ணும்போது I just see ஒரு கொஷினை பார்க்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? Just 10 seconds. So with 10 minutes you can see is around 50 questions. So 50 questions are just 10 minutes revise பண்ணலாம். Ashwini Jagadisan PSR. Yes, I remember. So okay. So okay. Ionic equilibrium. As we know that we are in a crash course called Vidamuyarchi 2.0. Fine. Thanks, brother. So okay, as I told you, end of every session, the best way to revise is solve the practice sheet, and after 2 days just quick recap of this chapter by the notes which I am providing. Okay, the best way, see my lectures. After finishing the lectures, just go solve the worksheet which is present in the SNG app. So I think around 500 no change avula, it is minimum rate, so enroll it now to get the maximum benefit. Okay, so our 500 test series and entire NEET in 500 is very affordable, very affordable. நீ ஒரு நாள் வெளியே போய் சாப்பிட்டு வர அமௌண்ட்டை சேர்த்து வச்சாலே so I'm not saying that 100% you will get a seat. We will provide the content which is necessary for seat, just you have to grasp it. Okay, fine. So okay, and end of when the exams are near, you will get test series and solved series questions will be available soon. Bro, when do you take the notes? Only during coaching or separately again in no? It's my preference, bro. In my institute, my chemistry teacher, I remember him, Narendra Reddy sir, he was too good. Like he's too good. So I took notes in coaching for chemistry, and for physics it's like mostly in home I take notes by seeing YouTube channel and bio NCRT. Yes, so for different subject you have to go to different sources. With single source I can tell you, you cannot crack NEET. So jump to different sources. Yes, it is difficult, but it's not impossible. Okay, okay, thank you so much, brother. Yeah, I got you. So okay, further not wasting the time, we'll start the class. Okay, so okay, to start the class with, we'll start with a basic definition. What is an electrolyte? Electrolyte. Okay, we'll start with what is an electrolyte. So what is an electrolyte? It is a substance
which produce anion or cation when dissolved in solvents like water and conduct electricity. So okay, what is an electrolyte? So simply you can say electrolyte is a substance. When you put the substance into a solvent, it will dissolve and produce ions. Okay, now when you pass an electricity, these ions is there, no, it will conduct the electric charges so that it is act like a wire. So இப்போ ஒரு wire எடுத்துக்கிற, you are connecting a wire to a bulb, and instead of battery direct battery connect பண்ணாம, so okay, I'll draw a circuit. So this is a bulb. Okay, so this is battery. So இங்க நீ டைரக்டா returning back to battery, இதுக்கு பதிலா you are keeping a solution. Okay, so on the ரெண்டு வயரோட end you are keeping in a solution. Okay, now instead of connecting those two wires, you are keep dipping them in a solution, so there will be a gap. So now this gap will be filled by a solution. Okay, right? In this solution there is a electrolyte. Okay, what this electrolyte will do is it will release cations and anions in solution phase. As I told you, it is a substance which produce anion and cation when dissolved in a solvent. Okay, now this cation and anion will conduct the electric charge from one end of the wire to the other end. For example, electric current flows through positive to negative charge, so clockwise it will flow. When it comes to the one end of the wire, the charge from here, it will be conducted by an ion. So இது ஒரு solution tub ன்னு எடுத்துக்கோங்க, which contain cations and anions, and this is the one end of the wire which I dipped in the solution, and this is the other end of this part of the solution other end of the wire which I dipped in a solution. Now what happens is, consider current is nothing but a electron flowing in opposite direction, right? And you can consider positive charge flowing in the direction of current. Okay, now this positive charge current will be traveled by help of cations and anions of the electrolyte. Okay, so what the electrolytes are doing, it is conducting the current. Okay, so it is a substance which produce cation and anion when dissolved in solvents like water, and it conduct electricity. So இப்போ electricity and the wire, as I told you, wire நம்ம டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணல, but what substance is connecting or passing the current from one end to other end, it is nothing but electrolyte in the solution. Okay, I hope electrolyte must have been understand. So the simple electrolyte வந்து என்னன்னா, it is a substance. நீ அதை தண்ணியில் போடும்போது அது வந்து cations and anions கொடுக்கும். அந்த cations and anions வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இப்போ நீ கரண்ட் கம்பி ஒரு சாக்கடையில் இல்லை அந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கின இடத்துல கரண்ட் வயர் விழுந்துச்சு, நீ அந்த தண்ணியில் காலை வச்சா உனக்கு ஷாக் அடிக்கும். ஸோ கரண்ட் வந்து அந்த ஒயர்லேருந்து உன் காலுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறது யார்? அந்த தண்ணி. ஸோ தண்ணியில் நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வி ஆர் கிளாசிஃபைங். வாட் Faraday did is Faraday classified electrolytes. ஓகேவா? Faraday classified electrolytes into weak electrolyte and strong electrolyte. So what Faraday did is, he classified electrolytes into two, weak electrolyte and a strong electrolyte. Okay, what is weak electrolyte? It dissociates less and
produce less ions. So weak electrolytes are substance which dissociate lead. இப்போ weak acid எடுத்துக்கோ, it is an example of weak electrolyte. So weak acid, what does it do? It dissociates very less. இப்போ HCl எடுத்துக்கிட்டனா it's a very strong acid, ஈஸியாக டக்குன்னு H plus and Cl minus கம்ப்ளீட்டாக dissociate ஆகிடும். But when you take a carboxylic acid, it is an organic acid and a weak acid. So இப்போ என்ன பண்ணும், take an acetic acid CH3COOH, it will very few amount of molecules will dissociate into CH3COO minus and H plus. Okay, wow. So the dissociation is less, so adala now ions produced will be less, and adanala now electrical conductivity will be less. Adhe whereas strong electrolyte, it dissociate more and produce more ions. So strong electrolyte na இது ஈஸியாக dissociate ஆகி நிறைய ions கொடுக்கும். So ions அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா now increase the electrical conductivity. So increase the electrical conductivity. Okay வா. So when a strong electrolyte weak electrolyte நீ solventல போட்டுட்ட, ஓகேவா, வீக் எலக்ட்ரோலைட் என்ன பண்ணும், இட் வில் நாட் டிசோஷியேட் ஈஸிலி. ஸோ கம்மியாக தான் டிசோஷியேட் ஆகும், அதனால குறிப்பிட்டு கொஞ்சம் அயான்ஸ் தான் வரும். ஸோ அயான்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். வெராஸ் வென் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் நீ சால்வெண்ட்டில் போட்டனா ஈஸியாக டிசோஷியேட் ஆகிடும். ஹெச் ப்ளஸ் இல்லை டேக் HCl, H plus Cl minus, அது மாதிரி ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ரேப்பிடாக dissociate ஆகும். So electrical conductivity will be high. So what are the examples? Example for weak electrolytes are weak acid, weak base, and salt of both weak component. So what does this mean? So salt na எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் ஆகி salt plus water வருமா, இது நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. acid plus base gives you salt and water. when you use both weak, இப்போ weak acid and weak base எடுத்து ஒரு salt ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தியா, அந்த salt பேர் தான், that is one of the type of salt. இப்போ ஒரு strong acid strong base எடுத்தானா அது ஒரு type of salt. இப்போ ஒரு strong acid weak base எடுத்தானா அது ஒரு type of salt. இப்போ ஒரு வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் எடுத்தானா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சால்ட். இப்போ வீக் பேஸ் வீக் ஆசிட் எடுத்தானா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சால்ட். ஓகேவா, மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் சால்ட் இருக்குது. இப்போது ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா, மீன்ஸ் இஃப் யூஆர் டேக்கிங் போத் வீக் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ், ஸோ போத் காம்போனண்ட் இஸ் வீக், ஸோ அந்த சால்ட் இஸ் அ வீக் எலக்ட்ரோலைட். இப்போ ரெஸ்ட் த்ரீ salts are strong electrolyte. Example for weak acid, example for strong electrolyte, like strong acid, strong base, salt of any one component strong. So இப்போ salt, it reminds me the teaching of CVS. Oh, thank you. I think it is C in... Okay. ஓகேவா, இப்போ as I told you, salts are 4 types. இப்போ if both components are weak, that salt will be weak electrolyte. இப்போ any one component is strong, either இப்போ ஆசிடும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பேஸும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, இல்லை ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆர் பேஸ் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு காம்போனண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் that salt is strong electrolyte. So for salt alone, I'll give an example. Take CH3COO it is a salt made up of acetic acid reacting with ammonium hydroxide. Acetic acid is a weak acid, ammonium hydroxide is a weak base. So when you combine, it gives this salt which is made from both weak components, so it is a weak electrolyte.
For salt of any one component, you can take NaCl, which is made up of NaOH and HCl. So it is made up of strong acid, strong base salt. Or you can take NaCN, which is made up of NaOH and HCN. Okay. Or you can take NH4Cl, made up of HCl and NH4OH. Okay. So these are the things. This is just an introduction. Now coming to theories of acid base. Theory of acid base. Okay. Until, is it clear until now? So இப்போ வரையும் புரிஞ்சதா? Is it clear till now? Clear. Fine. So I hope it is clear till now. We'll go to theories of acid base. There is Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, and finally coming to Levy's acid base theory. So total there are 3 theories. So for defining acid base, with time many theories came. So ஒரு குறிப்பிட்ட substance தான் acid, ஒரு குறிப்பிட்ட substance தான் base அப்படின்னு classify பண்ண there came a different classifications, but most important are these 3. First one, Arrhenius theory. Arrhenius theory. So Arrhenius theory, very very important. Kind of statement questions are also possible from these theories kind of things. So நம்ம எந்த ஒரு டாப்பிக்கும் லைட்டாக எடுத்துக்க வேணாம். வில் டேக் இன் டெப்த் அண்ட் வித் லெஸ் டைம் வில் கவர். ஓகே, அர்ஹீனியஸ் தியரி. ஸோ அர்ஹீனியஸ் என்ன சொன்னார்னா, ஆசிட் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் which release H plus ion as only cation in aqueous solution, and base are the substance which release OH minus ion as only anion in aqueous solution. So he gave a definition for acid and base. So if acid என்ன சொன்னார்னா, it is a substance which release H plus as a only cation in aqueous solution. இப்போ ஒரு substance இருக்கு, நீ solutionல போடுற, this substance when it release H plus as a only cation, it is an acid. If the substance release OH ion as a only anion in aqueous solution, it is a base. Okay, so simple definition la irukku. இப்போ ஒரு substance H plus release பண்ணுச்சுன்னா aqueous solutionல, so aqueous solutionனா when you are dissolving in solvent. so இப்போ நார்மலா solventல இல்லைன்னா it will not release ions. so அப்போ you cannot define basic or acidic property. so இப்போ நீ solventல dissolve பண்ணும்போது it converts into an aqueous solution. so aqueous solutionல it will release cations and anions. so if the cation is H plus, it is an acid. if the anion is OH minus, it is base. Okay, I hope it is clear now. We'll write certain examples for acid, Arrhenius acid, like HCl, sulfuric acid, any acid which releases H plus, like nitric acid, etc. And for base, we'll write NaOH, like KOH or MgOH taken to anything which releases OH minus ion. Okay, as an anion is Arrhenius base. Okay, but since it is rejected, so it will have certain limitations. so எங்க fail ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா, where it has failed.
So it can define acidic and basic property only in aqueous solution. So if any substance acid or base நீ தண்ணியில் கலந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது ஆசிடா பேஸான்னு சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா டெஃபினேஷனில் as I told you, acid are substance which releases H plus ion as a cation in aqueous solution. Base are the substance which release OH minus ion as an anion in aqueous solution. ஓகேவா? So it is able to define only in aqueous solution. நீ substances solution dissolve பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் you can say whether it is an acid or base. So before that you cannot say. So the limitation, first limitation is this, and second is it can't define acidic nature of some basic oxides. So there are certain oxides like sodium oxide, or you can say calcium oxide or magnesium oxide. So these has certain basic property, but இதை நீ தண்ணியில் டிசால்வ் பண்ணும்போது OH மைனஸ் வராது. ஸோ Arrhenius படி this is not a base, but it is having some basic property. So this Arrhenius equation fails here. It can't define the acidic it can't define the basic nature of oxides like so Arrhenius base are the substance which releases OH minus ion, but oxides like Na2O, CaO, these oxides are having basic nature, but according to Arrhenius theory it is not a base, so it fails here. Sir, I did not start my preparation for aldehyde ketone, so can I study only exercise an in-text question along naming reaction for 12th board exam? What is there in NCERT is far enough, but named reaction, yes, okay. ஆனால் questions is based on different named reaction. இப்போ ஒரு ரியாக்ஷனில் ஆன்சர் வர மாதிரி question they never ask, even it is in NEET or board exam. It involves in a series of reaction. ஸோ ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்றுலேருந்து இன்னொன்று அந்த மாதிரி சீரீஸாக தான் கேட்பாங்க. For that you need more practice. So NCERT I think very few examples are there, so you need to practice more. Okay, so I think Arrhenius theory is clear. Is Arrhenius theory clear? It's a very simple one. Is it clear? Arrhenius theory புரிஞ்சுதா? Fine. Just give me a thumbs up whether Arrhenius clear or not. Okay, fine. So over topic karthi, you just give me a thumbs up so that I can understand that okay, these guys have understood it. Okay, just give me a thumbs up. It's a huge chapter, guys. So I get an average of 130 in chemistry. How to increase to 150, bro? 130 is good score, but 150 மேலே தான், yeah, as you told, 150 மேலே it require little more concentration during exam, bro. So நீ 130 எடுக்கிறான்னா 150 you can get, but so examல concentration அந்த 3 hours chemistry you have to give around 40 to 50 minutes chemistry. நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன்னா NEET I'll complete bio in 30 minutes and chemistry around 40 to 50 minutes and rest 1.5 hour, like 90 minutes, 90 to 100, I don't know the exact one. So this is how I bio, chem, physics. So this is how I divide. Okay, so give some time for chemistry around 50 minutes, maximum 50 தாண்ட விடாது, அதுக்கப்புறம் you won't get time for physics. So chemistry you try to complete in 50 minutes or 40 minutes. So on the 40 to 50 minutes you have to be more concentrated. ஏன்னா chemistryல
வேர்ட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூசிங் திங்ஸ் தே வில் பிளே இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஓகே யா ப்ரோ அஸ்வின் ஜெகதீசன் ப்ரோ. எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணுங்க. ஒன்று, கொஷினை ஒரு டைம் ஆன்சர் படித்து கொஷினை ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரீட் ட்வைஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ஒரு செகண்ட் யோசிங்க அண்ட் தென் கிவ் த ஆன்சர். 130 எடுக்கிறவன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி தான் 150. தெர் இஸ் அ ஸ்லைட் ஸ்லிப் ஆகும் எக்ஸாமில் உனக்கு. அந்த ஒரு இதில் தான் உனக்கு ஒரு 3 to 4 கொஷின் ராங் ஆகும். அப்போது தான். ஸோ ட்ரை டு பே மோர் அட்டென்ஷன், யூ வில் கெட் 150. யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் எனஃப். ஸோ 180 எடுக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு புட் லிட்டில் மோர் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ ஓகே, 150 இட் இஸ் ஈஸி டு கெட், டோன்ட் வரி. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து உன் மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லு அடுத்த கெமிஸ்ட்ரியில். ஐ வில் பி ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் தட். ஓகே, செகண்ட் ஒன், Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory. So okay, this is another beautiful theory. Okay bro. So okay, Bronsted-Lowry theory. So Bronsted-Lowry okay, fine. Let us look into what is Bronsted-Lowry theory. Acid or substance which releases H plus ions and bases are the substance which accept H plus ion. Okay, what Bronsted-Lowry told, that acid is a substance which releases H plus ion and base is the substance which receives the H plus ion. Okay va? Like a reaction eduthuko, ammonia reacts with water to produce ammonium ion and OH minus. So according to this equation, ammonia is accepting H plus from water. So water is releasing its H plus to ammonia. So water is giving or releasing H plus. So it is an acid and ammonia is accepting the H plus. So it is a base. Okay. அண்ணா ஆப்பில் நோட்ஸ் எப்படி பார்க்குறது சொல்லுங்கள். எனக்கு டெக்னிக்கலாக ஐ டோன்ட் நோ மச் அபவுட் இட். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ டைம், ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் Sarana about it, how to access the notes. Okay, நீங்கள் போய் உள்ளே போய் ஆப்பை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு enroll in டெஸ்ட் சீரீஸ். அந்த 500 பே பண்ணால் தான் ஐ திங்க் யூ வில் கெட் நோட்ஸ், ப்ராக்டிஸ் ஷீட், டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே அந்த 500க்குள்ளேயே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் நோட்ஸ் செக்ஷனில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ மச் அபவுட். ஓகே, எனிதிங், ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் அண்ட் கன்ஃபார்ம் யூ பிரதர். ஷோர். ஸோ ஓகே, இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள். ammonia is accepting H plus from water molecule. So it is a base and water is releasing its H plus. So it is an acid. Okay va? So forward reaction body, ammonia is accepting H plus and water is releasing H plus. Okay, now stay focused. I am going to tell an important one. When you see forward reaction, I told ammonia is a base and water is an acid. Now look at the backward reaction. இப்போ அப்படியே ரியாக்ஷனை நீ திருப்பி பாரு. அமோனியம் அயான் ரியாக்டிங் வித் OH மைனஸ் அயான் கிவிங் அமோனியா அண்ட் வாட்டர். ஓகேவா? இது பேக்வேர்டு ரியாக்ஷனா? ஸோ பேக்வேர்டு படி பார்த்தேன்னா அமோனியம் அயான் இஸ் கிவிங் H plus. ஸோ இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அன் ஆசிட். ஓகேவா? பட் இட் இஸ் கால்ட் கான்ஜுகேட் ஆசிட். ஓகேவா? ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் கால்ட். இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் பாரு. OH மைனஸ் அயான் இஸ் கெய்னிங் H plus. ஸோ ரிசீவிங் H plus. அப்போ இது பேஸா? பட் இட் இஸ் கால்ட் கான்ஜுகேட் பேஸ். ஐ வில் ரிப்பீட் இட் ஒன்ஸ் அகேன். திஸ் கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது பிட்வீன் என்ன வீக் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ். ஓகேவா?
So as I told you, equilibrium will exist only in a slow reactions. Reaction between fast acid, fast base are very fast, so there will be no equilibrium. And reaction between strong acid and weak base, if any one component strong இருந்தாலும் the reaction is fast. இப்போ ஸோ அப்போ வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ரியாக்ஷனில் மட்டும்தான் யூ வில் ஹாவ் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், வீக் ஆசிட் அமோனியா அண்ட் weak acid water and weak base ammonia reaction gives you ammonium and OH minus. So the forward reaction பார்த்தீங்கன்னா ammonia is accepting H plus from water. So accepting H plus na it is a base and water is releasing H plus, so it is a acid. Okay va? Okay. இப்போ அப்படியே backward reaction பார், just go from back to front. So அப்போ என்ன, ammonium ion is releasing H plus to give ammonia, and OH minus ion is receiving H plus to convert into water. So ammonium ion here act as acid, but not normal acid. It is a conjugate acid, means or supplementary mari. இப்போ நீ main exam fail ஆட்டானா supplementary exam mari. Now OH minus ion is receiving H plus. Okay va? Then it is a base, but you name it as conjugate base. So what the final statement here is, acid on releasing H plus convert into conjugate base. Base on receiving H plus ion convert into conjugate acid. Okay va? So இப்போ water was an acid in the reaction. On releasing H plus it converted into OH minus. So OH minus here is conjugate base. So acid upon releasing H plus is it will convert into conjugate base. அப்புறம் base இதில் ammonia base on accepting H plus ion, base on accepting proton will convert into conjugate acid, that is ammonium ion. So okay va? Acid on releasing H plus converts into conjugate base, and base on accepting H plus ion will convert into conjugate acid. Very very important. Okay, examples for Bronsted base. Bronsted acid example enna, like HCl, sulfuric acid, organic acids, etc. And some other example you can tell, like anything which releases H plus ion. Okay, now Bronsted base are the substance which accept H plus ion, right? So it can be any negatively charged species like HS4 minus, Cl minus, Cl2 minus, CO3 minus 2, HCO3 minus 2, this, or alcohol, ammonia which contain lone pair. Okay, so okay, HSO4 minus eppadi base, it can accept H plus ion and convert into sulfuric acid. So it is accepting H plus ion, so it is a base. Cl minus on accepting H plus is converted into HCl. So in the mari any negatively charged species and the species like alcohol and ammonia, they have lone pair. They give the lone pair to H plus ion and convert into RCOH2 plus, convert into ROH2 taken plus. So இப்படி convert ஆகும், இது வந்து NH4 convert ஆகும். So it gives its lone pair and convert into its cation. Fine, this is Bronsted base. So okay, what is an amphoteric? One final recap. Bronsted acid on releasing H plus convert into conjugate base. Okay, now Bronsted base upon accepting H plus it converts into conjugate acid. Okay va? So if acid will convert into conjugate base will convert into conjugate acid. Remember this one point. Okay, now we'll see
What is amphoteric substance? Amphoteric substance. So according to what Bronsted-Lowry theory, what is amphoteric substance? It acts as both acid as well as base. So it has both acidic and basic nature. So Bronsted-Lowry theory body, acid is a substance which releases H plus and base is a substance which accept H plus. Okay, wa? So okay. If take a ion like HSO3 minus, so it can release H plus to convert into CO3 minus 2, or it can gain H plus to convert into H2. So this is called amphoteric. A substance, it can either release H plus or it can gain H plus. 10th board cooked. What happened, bro? Oh, exam, huh? I don't know. Was it tough? Okay. Okay, I did not see the... I was not following it. Okay, 10th. Okay, 10th படிக்கிறவனுக்கு 10th tough தான். Okay. Okay. So amphoteric substance, it acts as both acid, it has tendency to act as acid as well as base. Okay, so example take bicarbonate ion, it can release H plus. It's one more, bicarbonic acid has 2 H plus, so one loose achna it gives bicarbonate ion. It can further release one more H plus to convert into CO3 minus 2, or this can gain H plus to convert into H2S CO3. So it can release and accept both. So this is an amphoteric substance. And take another example, HSO4 minus. Same, it can either release H plus to convert into SO4 minus 2, or it can gain H plus to convert into H2SO4. Okay, I think amphoteric substance must have been clear. Okay. We'll solve an example question and then we'll complete the Bronsted theory. Okay, one question. Okay, find the conjugate acid for A, HPPO4 minus 2, B, NH3, C, SO4 minus 2. So you have to find its conjugate acid. Okay, you have to find the conjugate acid for the substance. So to convert into conjugate acid, you have, this must be a base. Okay va? So இப்போ இதோட conjugate acid கண்டுபிடிக்கணும்னா இது பேஸா இருந்தா தான் conjugate acid convert ஆகும். So okay, HPO4 minus 2, when it act as an acid, when it releases H plus. So when it releases H plus, it act as acid. Okay va? So அப்போதான் it will, sorry, you have to find the conjugate acid. So இப்போ conjugate acid வரணும்னா என்ன பண்ணும்? The substance must be a Bronsted base. Okay va? இப்போ Bronsted base upon accepting H plus will convert into conjugate acid. So the substance what is given, you should consider as Bronsted base. அப்போ Bronsted base body, it should accept H plus ion, so it will convert into H2PO4 minus. So same, ammonia, it should act as an H plus Bronsted base, so it has to accept H plus ion to convert into conjugate acid. Now SO4 minus 2, it has to act as an base, it has to accept H plus ion to convert into its conjugate acid. Is it clear? Is it clear?
Stan Crick. Long live Stan Crick. Tell name, bro. My name is Vinodna. So coming to last point, limitations of Bronsted theory. Limitations of Bronsted theory. So MP நான் அதான் போட்டிருக்கேன் நான் உங்க பேரு. அக்கௌண்ட்ல நீ சொல்ற நீ அது நான் அக்கௌண்ட்லேயே பேர் வச்சிருக்கீங்கண்ணா ஃப்ரீ சச்சின்னான்ட்டு. ரைட்டு. ஏன்டா வெக்கப்படுற? நான் நார்மலாக தானே நான் இருக்கேன். ரைட்டு. ஓகே. Okay, limitations of Bronsted-Lowry theory. So what was the limitation? It could not explain acidic nature of BF3, SnCl4 and FeCl3 and etc. So substance like BF3 சரி போய் பாரு. ஓகேண்ணா, பாய்ண்ணா. So Bronsted-Lowry theory, it could not explain the acidic nature of BF3, stannous chloride, iron chloride and etc. So this substance has acidic nature, but according to Bronsted theory, it cannot release H+. So according to Bronsted, it is not an acid, but it has some acidic nature. So Bronsted-Lowry theory could not explain the acidic nature of these substance, so it fails here. Okay, I think it is clear. Just give me 2 minutes, I'll come back.
எங்கே போகிற? ஆனால் காலைலேருந்து சாப்பிட்லண்ணா, அதான். ஹாய் அண்ணா. ஹாய் 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 ஹாய். Oh, 1:58. We'll give another 2 minutes of break and we'll start at 2 o'clock. Levy's concept or Levy's theory. So இருக்கிற 3 தியரியில் it is the most important theory for acid base. It is the most important theory for acid base. Okay, till now we have seen Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory. Okay, 2 o'clock start பண்ணலாம். Still 1 more minute. Let everybody come after a short break. நானும் காலைல சாப்பிடல, அதான் காஃபி குடிச்சிக்கிறேன். டெடிகேஷன் நன்றிண்ணா. So Levy's concept, it's really important one. So தியரியிலேருந்து கொஷின் கேட்கணுன்னா from this chapter Levy's theory is the pick for examiner. கொஷின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவன் சப்போஸ் இந்த சாப்டரில் சம்ஸ் பதிலாக if you have to give theory, so the most preferably you will choose from Levy's concept. Okay, okay. So what does Levy's theory tells you? Shall we start? Okay, we'll start. So according to Levy's, acid or substance which accept electron and base or substance which donate electrons. Okay, acid are the substance which accept electron and base are the substance which donate electrons. Okay, acid is a substance which releases its accepts its electron, and base are the substance which donate electron. So this is the definition. Levy's acid are the substance which accept the electron pair. Okay, and base is a substance which donates its electron pair. So this is, we'll see an example. Levy's acid example. So Levy's acid example, like charged species, positively charged species like Ag plus, Cl plus, etc. Okay, Ag not Cl plus, Cl plus என்றது என்னன்னா, okay, Ag plus, H plus, Cu plus. So these are, so positively charged species are electron deficient. Okay,
So it can easily accept the electron from other species. So it act as an Lewis acid. And some neutral species like take an example, BF3, AlCl3, stannous chloride, etc. So these do not contain any charge, but how can we say that this is an acid? Okay, neutral species like BF3, ACl3 and SnCl4 are Lewis acid. How does these act as Lewis acid? So for BF3, it has an empty p orbital. Okay, for BF3, it has empty d orbital. For BF3, boron is having empty p orbital, and for aluminum it is having empty d orbital, and stannous is having empty d orbital in its outermost orbit. So in the outermost d orbital and p orbital என்ன பண்ணும், வெளியிருந்து வர ஒரு base which donate electron. So in the empty orbitals of these compound will accept the electron. Okay வா? இது outermost orbitல இருக்கிற சில ஆர்பிட்டால்ஸில் it is empty. ஸோ வெளியேந்து இப்போ ஒரு பேஸ் எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா these substance which will accept the electron into its empty orbital. So it act as an Lewis acid. And some other example. For now coming to Lewis base. So Lewis base are the substance which donates electron. Okay, so negatively charged species like Cl minus, Br minus, S2 and NO3 minus. Okay, so all the negatively charged species have excess electron. So that excess electron it will try to donate. So when it is donating its electron, it is an base. And species with lone pair. So species with lone pair are like ammonia and alcohol. They have lone pair. Central atom is having lone pair. So that lone pair they'll try to donate to some other substance. So it is donating its electron. So it is an base. So examples are really important. For Lewis acid, what is an Lewis acid? It is a substance which accept electron. So to accept electron, it must be electron deficient. So positively charged species are simple. Positively charged, it is deficient of electron. So it is an Lewis acid. Neutral species, if it is having empty orbital in the outermost orbit. So இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக கான்செப்சுவலாக இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் எம்டி ஆர்பிட்டால், ஓகேவா? இப்போ ஸ்டானஸ் குளோரைடில் வந்து இப்போ நீ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தனா பீலே முடிஞ்சிடும், ஏன்னா அது ஒரு பி பிளாக் எலிமெண்ட். ஆனால் அது அவுட்டர் மோஸ்ட் அதோட டி ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல, அது இன்னும் எம்டியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அதோட என்ன ஸ்டானஸ் எங்கே வரும், ஃபிஃப்த்து பீரியடில் வருது. ஸோ 5Pயில் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து 5Pயில் வரும். ஆனால் 5D இன்னும் அப்படியே ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது. ஓகேவா? சாரி 5P தான் கரெக்ட். 5P இன்னும் ஃபில் ஆகலை. அப்போ அந்த 5Pயில் தான் கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் ஆகும். அப்போ அந்த 5D ஆர்பிட்டால் இருக்குது பார்த்தியா, அது வந்து எம்டியாக இருக்கும். அதில் வந்து வெளியேந்து வர எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகேவா? வெளியேந்து எலக்ட்ரான் வரும்போது இந்த 5D ஆர்பிட்டால் எம்டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்க வந்து எம்டியாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் அன் Lewis acid. And Lewis base is a substance which can donate its electron pair. So negatively charged species are rich in electrons, so easily they will donate electron. And species with lone pair இருந்தா they can easily donate its lone pair. Okay va? I hope it is clear. Is it clear? So is it clear na thumbs up போட்ருங்க. Theories are over. Now we are going to some important part.
just a minute. Just a minute. Okay. Okay, till now, if is it clear, just give me a thumbs up. We'll go to next topic. So இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. We'll go to further topics like dissociation constant or ionization constant, and further topics like Oswald's dilution law, and இன்னும் நிறைய இருக்கே, ionic product of water and pH of the solutions, bufferல ஒரு question confirm வந்துரும், and வேற என்ன இருக்கு, common ion effect, நிறைய இருக்கு. So இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா just put a thumbs up. We'll go to the next and further topics. So further topics are easier to understand. தியரி தான் ஒரு மாதிரி கழுத்தை நெரிச்சிருச்சு. Okay. 2:09. We'll wait for 2 to 3 minutes and we'll start the class again. So ionization. Ionization constant. Okay. Come back to the class. Okay, ionization constant or dissociation constant. Ionization constant or dissociation constant. Okay, consider a weak acid Ha. Okay, consider a weak acid Ha. On dissociation, I told you only weak acids will exhibit equilibrium. Strong acid complete dissociate ஆயிடும். So equilibrium will not exist in a strong acid. So Ha, consider Ha a weak acid. So weak acid on the dissociate ஆகுது which exist in equilibrium. Okay, Sri Kalaivani, hi. என்னன்னா தெரியும்,
ஸ்ரீ கலைவாணி அண்ணா என்ன தெரியுதா? நோ, ஐ cannot able to recognize. இந்த லைவ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக 1 o'clock ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் கரெக்டாக 1. ஸோ 10 to 15 minutes introduction and waiting போயிடுச்சு. Around 2:15 we have started the class. Okay, consider a weak acid HA. Chemical equation class அப்போ chemical equilibrium class அப்போ ஓகே 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 அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. ஓகே, like it is a second part of the equilibrium. First part வந்து chemical equilibrium and next is ionic equilibrium. நீங்க எந்த இயர்னு கேட்டனே, I am second year. Oh yeah, I remember. So okay, coming to dissociation constant or ionization constant. Coming to the class, okay. Consider a weak acid HA. Weak acid will dissociate less, so it will exhibit equilibrium. Okay va? நான் போன கிளாஸ்ல chemical equilibriumல சொன்னேன் slow reaction will exhibit equilibrium. So weak acid or dissociation is really slow, so it will exhibit equilibrium. So it is a weak acid which exists in equilibrium. Now write the equilibrium constant for this reaction. Kc is equal to H plus concentration by A minus concentration by HA concentration. This is the equation for writing the equilibrium constant. I hope you remember this. This is ionic equilibrium. Okay, so equilibrium constant for reaction is product concentration by active mass of product by active mass of reactant. I think I hope you remember this. Now this equilibrium constant when ions are involving, like if the reaction is dissociation of acid, so the equilibrium constant is dissociation constant of acid. Okay va? Dissociation constant is nothing but equilibrium constant, but the reaction is nothing but dissociation of acid. So நம்ம பேரை மட்டும் மாத்திக்கிறோம். ஓகேவா? dissociation constant of acid. And same is applicable for base. இப்போ பேஸோட consider a base NaOH. இப்போ sorry, NaOH வந்து strong acid, it will not exhibit equilibrium. NH4OH on splitting convert into NH4 plus and OH minus. Its equilibrium constant is NH4 concentration by OH minus concentration by NH4OH concentration. So equilibrium constant at this particular time, it is called dissociation constant Kb, dissociation constant of base. So for equilibrium constant for a reaction of dissociation of acid, it is dissociation constant of acid. And for base, it is dissociation constant of base. Okay va? So the first acid வந்து dissociate ஆகுது. Consider acid HA upon dissociation produce H plus and A minus. So when you write equilibrium constant for this reaction, it is H plus concentration into A minus concentration by HA concentration. Tell new name. What bro? Okay. So under okay. So as I told you, equilibrium constant, how will you write? Product active mass by reactant active mass. And only in this particular time, it will be called as dissociation constant of acid, because the reaction is involving in dissociation of, tell my name. Okay, your age, tell my name, your age.
your age. Okay. Okay. So this is the dissociation constant of acid. So if Ka is more, if acid is dissociating more, இப்போ நிறைய ஆசிட் டிசோஷியேட் ஆச்சுன்னா H ப்ளஸும் A மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ if it is dissociating more, it is a strong acid. ஓகேவா? இப்போ dissociation constant of acid அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஈக்குவேஷனில் பாரு H plus concentration into A minus concentration by HA concentration. ஸோ H plus concentration A minus concentration அதிகமாக இருக்கும். If H plus concentration and A minus concentration is more, Ka will be more. அப்போ what is it implying? H plus concentration அதிகமாக இருக்குது. அப்போனா ஆசிட் வந்து இன்னும் அதிகமாக டிசோஷியேட் ஆகுது. ஸோ அப்போ தான் மோர் ஹெச் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ தான் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது மோர் அண்ட் மோர் ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்கும்போது கே வில் பி மோரா, அப்போ ஸ்ட்ராங்கர் இஸ் த ஆசிட். ஏன்னா அப்போ தான் அதிகமாக டிசோஷியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இஃப் கேபி இஸ் மோர், இப்போ பேஸ் சேம் தான். இப்போ பேஸ் OH மைனஸ் கொடுக்குது. இப்போது கேபி எப்போ அதிகமாக இருக்கும்? வென் த OH மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மோர். ஸோ இப்போ OH மைனஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? It is strong base. ஓகேவா? So one final conclusion, dissociation constant is nothing but equilibrium constant. ஓகேவா? Dissociation constant is nothing but equilibrium constant. If the reaction involving dissociation of acid, ஓகேவா, இப்போ ஆசிடோட டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நீ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்தனா, தட் இஸ் நத்திங் பட் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஆசிட். ஓகேவா? இப்போ பேஸோட டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நீ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சானா, தட் இஸ் நத்திங் பட் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் பேஸ். ஓகேவா? Ka அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா H ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ இட் இஸ் அன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். இப்போ Kb அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ OH மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். தென் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஓகேவா? ஸோ more is the Ka value, more is the acidic nature. More is the Kb value, more is the basic nature. ஓகேவா? So solve this question. Arrange in order of acidic nature. Arrange in order of acidic nature. Arrange in order of acidic nature. என்ன ஸ்டாண்டர்டா? MBBS செகண்ட் இயர். உங்கள் பேர்? நான் எம் வினோத், ஸ்டடிங் இன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ், செகண்ட் இயர். I hope introduction is enough. Okay, coming to the question, arrange the acids in increasing order of their acidic strength, where their Ka values HF, HCN, acetic acid, nitrous acid. So their Ka value are 3.5 into 10 power minus 4, 4.9 into 10 power minus 10, 1.7 into 10 power minus 15, sorry minus 5, and 4.5 into 10 power 4. So இது questionல கொடுத்துட்டாங்க and they are asking you to arrange the in increasing order of their acidic strength. ஓகேவா? So remember one point, more is the Ka, more is the acidic nature. ஓகேவா? So more is the Kb, more is the basic nature. ஓகேவா? more is the Ka, more is the acidic nature. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு Ka இருக்கிறதுல மேக்ஸிமம் எதுக்கு? நைட்ரஸ் ஆசிட்க்கு. நெக்ஸ்ட் எதுக்கு அதிகம்? ஹைட்ரோஜன் சயனைடுக்கு. அடுத்து அசிட்டிக் ஆசிட்க்கு. அடுத்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுலே கம்மி வந்து sorry. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஹெச்எஃப்க்கு அண்ட் ஃபாலோட் பை ஃபஸ்ட்டு நைட்ரஸ் ஆசிட், அடுத்து ஹெச்எஃப், அடுத்து
you have acetic acid, and then followed by finally HCN. This is the order. So KA ஓட ஆர்டர் இருக்குல்ல, KA எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ இட் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் ஆசிட். இதில் இருக்கிறதுலே நைட்ரஸ் ஆசிட்க்கு தான் KA ரொம்ப அதிகம். ஓகேவா? தென் இட் இஸ் எ ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட். அடுத்து HFக்கு. ஸோ KA, more is the KA, more is the acidic nature. So I hope the question is understandable. So arrange the increasing order of acidic nature. KA கொடுத்துருவாங்க வெவ்வேறு ஆசிட்ஸ்க்கு. ஸோ கொஷனில் கேட்பாங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ how will you do? More is the KA, more is the acidic nature. And same for base. More is the KB, more is the basic nature. Okay. டிவி கேஸா போட்டுறா இல்லை ப்ரோ, நோ. ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ மினிட். ஸ்க்ரீன் ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. I'll just fix it. Okay. Okay, is it clear till now? I hope it is clear. So is it clear? I hope it is clear. Clear na? We'll go to Oswald's dilution law. Oswald's dilution law. So clear na? We'll go to Oswald dilution law. Is it clear? Clear na? Is it clear na? Just give me a thumbs up. We'll go to Oswald's dilution law. Really important law. Really important. Thumbs up podunga. We'll go to Oswald's. Just put a thumbs up whether you have understood or not. Clear, clear. Okay, coming to Oswald's dilution law. Okay, the law tells you that the degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of dilution, that is volume of solution. Okay, wow. So what this law is telling you that the degree of dissociation, this is nothing but alpha. So நம்ம chemical equilibriumலயே பார்த்தோம் degree of dissociation na என்ன, it is the amount of ஒரு மோல்ல எத்தனை மோல் dissociate ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ 1 mole of நான் acid எடுக்கிறேன், it is a weak acid எடுக்கிறேன். So this law is applicable only for weak electrolyte. ஓகேவா? So this law is applicable only for weak electrolyte. So இப்போ இந்த weak electrolyte
example weak acid. So now I am taking a weak acid. இப்போ 1 mole of weak acid நான் சொல்யூஷனில் போடுறேன். 1 mole எத்தனை மோல் டிசோஷியேட் ஆகுது, that is called degree of dissociation. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த weak acid or degree of dissociation is degree of dissociation alpha is directly proportional to root of the volume, that is dilution, root of the dilution, square root of dilution. இப்போ என்ன பண்ண, இப்போ ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டை எடுத்து தண்ணியில் போடுவல்ல, அப்போ தானே அது ஒரு அசிடிக் நேச்சரோ பேசிக் நேச்சரோ வரும். ஓகேவா? நீ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டரில் நீ அதை ஆட் பண்ணுற, தட் இஸ் நத்திங் பட் த வால்யூம் ஆஃப் டைல்யூஷன். ஓகேவா? ஸோ த டிகிரி ஆஃப் dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the square root of their dilution. ஓகே, இதை நம்ம இப்போ டிரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் a weak acid HA. It is a weak acid. ஓகேவா? It is dissociating into H plus and A minus. ஸோ 1 mole இருந்துச்சு 0 0. இப்போது இதோட டிசோஷியேட் ஈக்குலிபிரியமில் எவ்வளோ இருக்கும், 1 minus alpha தான் இருக்கும். இது alpha ஃபார்மாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இந்த 1 minus alpha. So how will you write the dissociation constant of acid? Concentration of product. So alpha is nothing but the mole. So mole by volume is nothing but concentration. So the solution which I am taking, consider it is V volume by 1 minus alpha into V. So this is the dissociation constant of acid. Okay va? Is it clear? Okay. Okay. So K, dissociation constant of acid, is equal to concentration of product by reactant. So concentration is nothing but moles per volume. So alpha moles இருக்கு, alpha by V into alpha by B by 1 minus alpha by V. So இது எடுத்தனா alpha square by 1 minus alpha into V. Okay va? So we know that alpha is very less. ஆல்ஃபா வந்து ரொம்ப சின்ன வேல்யூ, லைக் 0.005, 0.001. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இவ்வளோ கம்மியாக வரும், ப்ராக்டிக்கலாக இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும். அப்போ நீ 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவை நீ நியர்லி 1ன்னே கன்சிடர் பண்ணலாமா? 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவை நீ நியர்லி ஆல்ஃபானே கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஆல்ஃபா வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவை எடுத்துகிட்டு கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் 1. ஸோ ஓகே, V இஸ் ஈக்குவல் டு KA இன்ட்டு VA root, where Ka is nothing but dissociation constant. Ka வந்து equilibrium constant in this case is called dissociation constant of acid. So equilibrium constant க்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டியோ அதே தான், depends only on temperature. So அப்போ alpha dissociation is directly proportional to root of VA. So this is the law. ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் KA பை. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஜென்ரலைஸ்டு ஈக்குவேஷனுக்கு எடுத்துப்போம். நம்ம இது வந்து லா படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கன்சிடர் அ ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் HA. 1 மோலுக்கு பதிலாக நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் C கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ C கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? C மைனஸ் C ஆல்ஃபா இருக்கும். இங்கே C ஆல்ஃபா, இங்கே C ஆல்ஃபா. ஸோ 1க்கு ஆல்ஃபானா அப்போ சிக்கு C கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்து C ஆல்ஃபா இருக்குமா? ஸோ அப்போ சேம் KA இஸ் ஈக்குவல் டு C ஆல்ஃபா இன்ட்டு C ஆல்ஃபா பை C மைனஸ் C ஆல்ஃபா. இங்கே நம்ம ஏன் வால்யூமோட டிவைட் பண்ணல, ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கோம். C கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, நவ் C alpha square by 1 minus alpha. So same 1 minus alpha is nearly is equal to 1. Up alpha is equal to root of Ka by C. So this is another formula. So
இப்போ வால்யூம்க்கு டைரெக்டாக ப்ரொபோஷனலாக, அப்போ கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஸோ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் அப்ளிகபிள். திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஃபார் மோனோபேசிக் ஆசிட். மோனோபேசிக்னா ஒரு H ப்ளஸ் அயான் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஸோ 1H ப்ளஸ் 1OH மைனஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் மோனோ ஆசிடிக் மோனோபேசிக் ஆசிட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஓன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் மோனோபேசிக் ஆசிட் அண்ட் பேஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆஸ்வால்ட்ஸ் டைல்யூஷன் லா. ஸோ இதில் வில் சி சர்டைன் எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ். அப்போ சம் சால்வ் பண்ணலன்னா ஒரு மாதிரி டாப்பிக்கே ட்ரையாக இருக்கும். கம்மிங் டு தி கொஷின். ஓகே, த dissociation will go only with formula. The dissociation constant of acetic acid at 298 Kelvin. So most of the time 298, அதாவது 25 degree Celsiusல தான் எல்லாமே, is 1.8 into 10 power minus 5. Calculate bro, can you? கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஐ ஃபாலோடு ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணோம். அதை தாண்டினா க்ரீன் பார்க் நிறைய போட்டேன், ஏன்னா க்ரீன் பார்க்கில் கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி, அதுக்கு தான் நம்ம ஆப்லேயே நம்ம நிறைய கொஷின் போட்டிருக்கோம், அதை போய் பாருங்கள். ப்ராக்டிஸ் ஷீட் இருக்குது, தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன். ஸோ ஆப்பில் ப்ராக்டிஸ் ஷீட் இருக்குது, டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது, அப்புறம் என் நோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வில் பி அவைலபிள். ஸோ ஓகே, ஆனால் நீ அதையும் தாண்டி எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் போகிறது இஸ் ரியலி குட். ஏன்னா ஸோ டிட் யூ ஸ்டடி இன் க்ரீன் பார்க்? நோ நோ, ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஐ யூஸ்டு நாராயணா. அதுக்கு நான் நாராயணனை படித்தேன்னு ஆகிட முடியுமா என்ன? ஸோ அதான் நான் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி, ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆர் செப்பரேட் க்ரீன் பார்க் கொஷின்ஸ் அவைலபிள். நீங்கள் வேணா க்ரீன் பார்க் புக் வச்சுருக்கீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள், தப்பே இல்லை. ஓகே, coming to the question. The dissociation constant of acetic acid at 298 Kelvin is this much, and calculate its degree of dissociation and hydronium ion concentration in its 0.1 molar solution. Okay va? So given square root of 18 into 10 power minus 5 is nothing but 1.3 into 10 power. ஸோ நீங்கள் கொஷினில் ஜெயிலெலாம் இப்படி தான் ரொம்ப சால்வ் பண்ண முடியாத இதை அவங்க கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ லைக் தட் திஸ் கொஷின் இஸ் கிவன். ஸோ ஓகே, இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட், டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும், கேஏ கொடுத்துட்டாங்க. வி நோ த ஃபார்முலா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி. நமக்கு தெரியுமா? நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தனால கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தா வி வுட் ஹவ் யூஸ்ட் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தனால நான் வில் கோ வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என்னது கேஏ வேல்யூனா 1.8 into 10 power minus 5 பை இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன 0.1. ஓகேவா? தென் this will be is equal to root of 18 into 10 power minus 5. ஏன்னா 10 power minus 1, 0.1 வந்து 10 power minus 1 என்னதுனா மேலே போச்சுன்னா 10, 1.8 into 10, 18 into that is equal to 1.3 into 10 power minus 2. ஓகேவா? alpha is nothing but 1.3 into 10 power minus 2. ஸோ நம்ம முதல் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? நவ் we have to find the concentration of hydronium ion. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் எழுது. அசிட்டிக் ஆசிட் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும்? அசிட்டேட் அயான் அண்ட் ஹெச் ப்ளஸ் அயானா. ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த ஹெச் ப்ளஸ் போய் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி ஹைட்ரோனியம் அயான் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ நீ ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டனாலே இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் தான். ஸோ நீ ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சாலே ஹைட்ரோனியம் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தானே. ஏன்னா ஹெச் ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி அவ்வளோ ஹைட்ரோனியம் அயான்க்கு. ஐ ஸ்டடிட் இன் பிஎஸ்ஆர் பினாக்கல் நாமக்கல். ஓகே, ஸோ
ஸோ they are asking H plus concentration இன்டைரக்டாக, H ப்ளஸ்ன்னு டைரெக்டாக கேட்காம ஹைட்ரோனியம் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும், ஆஸ் யூஷுவல் ஒரே கதை தான். சியில் 0 இருக்கும். இப்போ ஃபைனலாக C மைனஸ் ஆல்ஃபா இருக்கும், C ஆல்ஃபா இருக்கும், C ஆல்ஃபா இருக்கும் அட் ஈக்குலிபிரியம் இது. ஸோ ஈக்குலிபிரியமில் C ஆல்ஃபா காலியாக இருக்கும், அதில் வந்து C ஆல்ஃபா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஈக்குலிபிரியமில் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H ப்ளஸ் அட் ஈக்குலிபிரியம் இஸ் C ஆல்ஃபாவா? H ப்ளஸ் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷனோ அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் இருக்கும். ஸோ C ஆல்ஃபா. C என்ன கான்சன்ட்ரேஷன், கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ 0.1 which is 10 power and alpha is 1.3 into 10 power minus 2. ஓகேவா? then concentration of H plus which is nothing but is equal to the concentration of hydronium ion is equal to 1.3 into 10 power minus 3. ஓகேவா? I hope it is clear. Is it clear? நம்ம just equation எழுதணும், equationல இருக்கிற இதை அப்படியே substitute பண்ணும். Is it clear? So this is an important model kind of question. ஓகேவா? இது ஒரு kind of important question. clearனா புரிஞ்சுதா? ஓகே. clearனா thumbs up போடுங்க. We'll go to another topic, that is dissociation constant of tribasic acid or base. Dissociation constant of tribasic acid அப்படின்னா 3 H plus ion ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு ஆசிட். நேம் லைக் phosphoric acid. எக்ஸாம்பிள் H3PO4 tribasic or tribasic or dibasic. இது வெறும் ட்ரைபேசிக் இல்லாமல் this topic is for bibasic, dibasic and tribasic acid. Tribasic. So what is di and tribasic acid? ஒரு 2H plus ரிலீஸ் பண்ணால் that is dibasic acid, 3H plus ரிலீஸ் பண்ணால் that is tribasic acid, 2 OH ரிலீஸ் பண்ணால் that is triacetic base. ஓகேவா? புரியுதுல்ல? ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் H3PO4, first it will release 1 H plus ion to convert into H2PO4 minus. So in the reaction dissociation constant of acid A1. இப்போ H2PO4 minus 2 இன்னொரு H plus release பண்ணா it will convert into HPO4 minus 2. இப்போ இந்த HPO4 minus 2 அதோட கடைசி எலக்ட்ரான்ஸ், அதோட கடைசி H plus ரிலீஸ் பண்ணால் it convert into PO4 minus 3. இது Ka2ன்னு வச்சுக்கோங்க, இது Ka3ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொரு H plus ரிலீஸ் பண்ணும்போது their dissociation constant is K1, K2 and K3. ஸோ அப்போ ஃபைனலாக overall reaction when you add H3PO4 upon dissociation giving rise to 3H plus PO4 minus 3. This is nothing but the dissociation constant of the final reaction. So this will be nothing but, so இது இந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும், 3 ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணனா உனக்கு இந்த 4th ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். then Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3. so ஓகேவா? this is the formula to find the dissociation constant of tribasic or dibasicனா Ka3 மட்டும் எடுத்துரு, Ka1 into Ka2 இருக்கும், ட்ரைனா 3 வந்துருச்சு. ஓகேவா? this is the method for finding the dissociation constant of a tribasic acid. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொரு H plus ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் it will dissociation constant be K1, Ka2, Ka3 அந்த மாதிரி. ஓகேவா? is it clear? Is it clear? So if it is clear now, we'll go to another topic, that is ionic product. Ionic product of water or ionization constant of water. Same, dissociation constant or ionization constant is nothing but equilibrium constant. ஒரு செட் ஆஃப் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் நம்ம பேரை மாற்றிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ வாட்டரோட டிசோசியேஷனில் ரியாக்ஷனில் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனா தட் இஸ் நத்திங் பட் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா?
ionization constant of water or ionic product of water. Ionic product of water. Really important. Really important one. So consider a reaction water reacting with water. This is called autoproteolysis. அப்படின்னா தன்னைத்தானே ஆசிடாகவும் பிஹேவ் ஆகும் பேஸாகவும் ரியாக்ட் ஆகும். So we'll give you H plus hydronium and OH minus. So water here it is okay. So water here it act as acid as well as base. Okay, this is called autoproteolysis. This reaction is called autoproteolysis. Proteolysis. Okay, autoproteolysis. Okay, so in the reaction in equilibrium constant what will be that? OH concentration by hydronium ion concentration by concentration of water square. Yana rendu water irukku, so we are writing it as square. So as I told you in the chemical equilibrium, concentration of solid is 1 and pure liquid is 1. So okay va, ஏன்னா they are not going to change. இப்போ நீ ரெண்டு தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரியாக்ட் பண்ண விட்டனா எவ்வளோ ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் அந்த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் புரியுதுல்ல, 100 ml ஆஃப் வாட்டர் 2 பீக்கரில் எடுக்கிற, அதை நீ மிக்ஸ் பண்ணும்போது 200. ஆனால் உள்ளே எவ்வளோ ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் வெளிக்கு பார்த்தானா நீ 200 ml ஆஃப் வாட்டர் எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நீ என்ன பண்ணுற, வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் யூனிட்டி. அப்போது K is equal to OH minus concentration by hydronium ion concentration. So this equilibrium constant at this time is called as ionic product of water. Okay va, ionic product of water. So same idhukku equilibrium constant ku enna property? The same property, doesn't depend on concentration of water, but depend only on temperature. Depend only on temperature. So நம்ம போன equilibrium constant will be depend only on temperature. அப்போ same ionic product of water depends only on temperature. Okay va, so at 298 Kelvin நம்ம room temperature ionic product of water is 10 power minus 14. Okay va, okay. So now look at very carefully. நமக்கு என்ன தெரியும், at neutral என்ன, neutral conditionல H plus concentration is equal to OH concentration. அப்போ ionic product of water என்ன, H plus concentration into OH minus concentration. Let us take both of them as x. அப்போ x square is equal to kW. அப்போ x is equal to root of kW. kW என்ன, 10 power minus 14. Root of 10 power minus 14 is nothing but 10 power minus 7. So the concentration of H plus and is equal to concentration of OH minus, which is equal to 10 power minus 7. Okay va, okay. This is at equilibrium. இப்போ H plus concentration is greater than OH minus concentration, then the solution is acidic. Okay va, if H plus concentration is greater than OH it is acidic. If the resultant solution OH minus concentration is greater than H plus solution is basic. Okay va, so if H plus and ionic product of water H plus and OH minus concentration similar irundhuchna the solution is neutral, and if H plus concentration is greater the solution is acidic. If OH minus concentration is greater it is basic. Okay, clear na solunga. We will go to another important kind of question. So clear na, just give me a thumbs up. Clear, yeah, clear. Okay, Kishore.
எல்லா கிளாஸும் வந்துடுறியாடா, சண்டே ஃப்ரீயாக இருப்ப போலியே, வந்துரு, கெமிஸ்ட்ரி முடிக்கலாம். thumbs up போட்டுருங்க. we'll go to the question part. question solve பண்ணுவோம். just put a thumbs up, we'll solve questions. we'll solve one example question and I think one is enough for each topic. practice sheet la we'll give you more questions. okay, question: find the concentration of hydronium ion and OH ion for a solution of weak acid HA. I am writing weak acid as WA. Weak acid, that is HA, whose Ka is equal to 2 into 10 power minus 8 and 8 mole of acid are in 1 liter of solution. So this is the question. So we have to find the hydronium ion concentration and OH minus concentration for a solution of weak acid where the acid is 8 moles in 1 liter. So it is a weak acid, so Ka is very less. So how to approach? So equilibrium, maybe chemical or ionic. Start with the reaction. Weak acid will, how will it dissociate? H plus and A minus. This is the basic reaction. So initially 8 moles இருக்கு 0 0 ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும்? 8 minus 8 alpha வரும். ஏன்னா 1 மோலுக்கு ஆல்ஃபா டிசோஷியேட் ஆகும். அப்போ 8 மோல்ஸ்க்கு 8 alpha. அப்போ 8 alpha ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, I hope it is clear. அப்போ Ka will be written as 8 alpha into 8 alpha by 8 into 1 minus alpha. அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் 8 alpha square by 1 minus alpha. நம்ம பார்த்த மாதிரி 1 minus alpha நம்ம 1ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம், which is equal to 1. அப்போ Ka is equal to 8 alpha square, where alpha is equal to Ka வேல்யூ என்ன? கொஷனில் 2 into 10 power minus 8 கொடுத்துட்டான் by 8. when you solve this என்ன வருது நமக்கு? 1 4 10 power 8 10 power 4 minus 4 by root 5 into 10 power minus 5. so solving fast பண்ணுறேன். K is equal to 8 alpha into 8 alpha into 8 minus 8 alpha. 8 காமனாக எடுத்துட்டேன். 8 into 1 minus alpha. ஒரு 8 கேன்சல் பண்ணுறேன். 8 alpha square by 1 minus alpha. 1 minus alpha நான் more or less similar to 1 தான், ஏன்னா alpha is very small. ஓகேவா? then 8 Ka is equal to 8 alpha square. alpha is equal to root of Ka by 8. Ka என்ன 2 into 10 power minus 8 by 8. இதை சால்வ் பண்ணனா you will get alpha as 5 into 10 power minus 5. ஓகே, ஸோ இப்போ H plus concentration என்ன? இந்த ஈக்குவேஷன் படி ஈக்குவேஷனில் என்ன போட்டிருக்கேன்? 8 alpha. அப்போ 8 alpha which is equal to 8 into 5 into 10 power minus 5 which is equal to 4 into 10 power minus 4. ஓகேவா? இதை சால்வ் பண்ணனா you will get 4 into 10. So this is the H plus concentration. So hydronium concentration is nothing but H plus concentration. 4 into 10 power minus 5. So one important thing here you need to understand is that, so in the H plus concentration இருக்கு பார்த்தியா, இந்த முழு H plus we are getting from acid. water கொஞ்சம் H plus கொடுக்கும். water is considered neutral, ஏன்னா அது எவ்வளோ H plus கொடுக்குதோ அவ்வளோ OH minus கொடுக்கும். ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல, வாட்டர் இஸ் நியூட்ரலுக்கு H plus concentration is equal to OH minus.
which is equal to x. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? H plus is equal to OH concentration which is 10 power minus 7. அது நியூட்ரல். அது வாட்டருக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. அப்போ வாட்டர் வந்து H plus எவ்வளோ கொடுக்குதோ அவ்வளோ OHம் கொடுக்கும், which is equal to 10 power minus 7. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா 10 power minus 7யும் இதையும் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இது ஆசிட்லேருந்து வந்த H plus, வாட்டர்லேருந்து 10 power minus 7 வரும். ஆனால் we can neglect H plus from water because it's so less. இது 10 power minus 4, இது அங்கே பார்த்தோன்னா 10 power minus 7. ஸோ ஆட் பண்ணனா more or less 10 power minus 4க்கு தான் வரும். ஸோ you can neglect the H plus from water. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நான் 10 power minus 7 இந்த 4 into 10 power minus 4ஓட நான் ஆட் பண்ணலை. இப்போ இதே 4 into 10 power minus 7 வந்துருந்துச்சுன்னா, ஆசிட்லேயே இவ்வளோ கம்மியாக வந்துருந்துச்சுன்னா நான் அப்போ வாட்டரில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஏன்னா இதில் ஒரு கொஷின் இருக்குது, ஹெச் ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து -6 இல்லை 7 வரும். இது ஒரு ஜேஇ கொஷின். இது கிடையாது, இதோட மாடல். ஹெச் ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆசிட்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக வரும். அப்போ நீ என்ன பண்ணுன்னா வாட்டர்லேருந்து வர அந்த இதையும் கன்சிடர் பண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீ ஆன்சர் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்படி OH கண்டுபிடிப்போம்? we know ionic product of water is H plus into OH minus concentration. So H plus concentration, sorry, so நமக்கு இப்போ OH concentration வேணும். OH concentration is equal to KW by H plus concentration. KW is always constant at a particular temperature. எப்பவுமே 298 கெல்வினில் தான் கொஷின் கேட்பாங்க. அப்போ 10 power minus 14 by நமக்கு ஹெச் ப்ளஸ் என்ன வந்துச்சு? 4 into 10 power minus 5 வந்துச்சா? 10 power minus 4 வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ வென் யூ சால்வ் திஸ் ஈக்குவேஷன் யூ வில் கெட் ஆஸ் 2.5 into 10 power minus 11. OH concentration is equal to 2.5 into 10 power minus 11. When you solve this, you will get this. So புரியுதா? H plus from the acid was more when compared to water. Water வந்து H plusம் கொடுக்கும், OH minusம் கொடுக்கும், ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் கொடுக்கும். ஓகேவா? அட் 90 டிகிரி 90 டிகிரி அது நீ சால்வ் பண்ணனா வந்துடும். பட் 25 டிகிரிக்கு இட் இஸ் 14. pH வந்து நம்ம இன்னும் வரல. we'll go to that. Before that, this is the one. Okay. Is it clear? Clear now? We'll go to the next one. So clear na? Just put a thumbs up. We'll go to the next further topic. So is it clear? Okay. Okay. Coming to relation between Ka, Kb and Kw for conjugate pair. So conjugate pair நான் சொன்னேன் when Bronsted theory சொன்னேன், when a Bronsted acid, when it is releases H plus, it convert into conjugate base. When a Bronsted base upon accepting H plus converts into conjugate acid. Okay va? So consider acid HA, which on dissociate convert into H plus and A minus. Okay va? So இதுக்கு acid dissociation constant என்ன இருக்கும்? H plus concentration into A minus concentration by HA. Okay va? This is the dissociation constant of acid. Okay va? இப்போ
when a acid upon releasing H plus convert into conjugate base அப்போ கான்ஜுகேட் பேஸ் அப்படியே ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸில் பார்த்தனா it will act as base. A minus is acting as base because it is accepting H plus constant. It is accepting H. Okay, then it is a base. But it is conjugate base. இப்போ ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸில் பார்த்தானா concentration of HA by concentration of H plus into A minus. Okay, this is reverse reaction. And this case, this is called dissociation constant of conjugate base. Okay, conjugate base. புரியுதா? இப்போ ஆசிடுக்கு நான் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனேன், தட் இஸ் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஆசிட். ஆசிட் H ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு பேஸ். இப்போ பேஸை கன்சிடர் பண்ணு, பேஸ் ரியாக்ஷன் இப்போ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் பார்த்தேன்னா A minus conjugate base is accepting electron, it is acting as base, that is conjugate base. ஓகேவா? இப்போ கான்ஜுகேட் பேஸோட ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனா தட் இஸ் KB, dissociation constant of conjugate base. The reaction will be this. அப்போது KAவும் நான் KBயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் வாட் ஆம் ஐ கெட்டிங்? ஸோ ஃபைனலாக இந்த இது வரும். 1 minute, just give me 1 minute. Okay. Okay. We'll go with an example and solve. Okay. We'll take acid and a base. Ammonia as acid, water as ammonia as base, water as acid. We'll release ammonium ion and OH minus ion. Okay, so here it is acting as acid and base. So write the dissociation constant of acid, which is NH4 plus by water OH minus concentration. So consider this reaction. Here ammonia is acting as base, accepting H plus, and water is convert is as acid. Okay, then write the reaction. Just wait a minute. Okay, consider the reaction ammonia reacting with water to produce ammonium ion and OH minus. Okay, this is a base. Base upon accepting electron convert into conjugate acid. Okay, so if a forward reaction is nothing but the dissociation constant of base. Base ammonia's base. So dissociation constant of base is equal to ammonium concentration into OH minus concentration by ammonia concentration by water concentration. Ipo see the reverse reaction, conjugate acid order reaction bar. Then the dissociation constant is Ka because it is acting as an acid. NH4 plus is releasing H plus. Reverse react. Then other pathana ammonia concentration by water concentration. Just a second. Sound audible arka?
Is the sound audible? Okay, sound audible. Okay. Okay, wow. First reaction dissociation constant of base எழுதிட்டேன். இப்போ ஆசிட் இப்போ கான்ஜுகேட் ஆசிட் என்ன அமோனியாவா? இப்போ இது பேஸாக ஆக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? It will release H plus and convert that into hydronium ion. புரியுதா? First base reaction எழுதுன and the dissociation constant of base எழுதுன. Now I am writing a acid and the dissociation constant of the conjugate acid is ammonia concentration by hydronium by water into NH4. Okay, wow. Now when you multiply Ka and Kb, you will get Kw, ionic product of water. Okay, wow. Where Kb is the dissociation constant of base and Ka is dissociation constant of conjugate acid. Okay, wow. So இப்போ conjugate acid and இப்போ base and conjugate acid or acid or conjugate base இதோட பேரோட dissociation constant multiply பண்ணனா you will get Kw. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுது? If acid is weak, it will have strong conjugate base. ஸோ இப்போ ஆசிட் வீக்காக இருக்குது, அப்போ கேஏ கம்மியாக இருக்குது, அப்போ கேபி அதிகமாக இருந்தால் தானே கேடபிள்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியும். ஓகேவா? இப்போ கேஏ கம்மியாக இருக்குது, கேடபிள்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் எப்போது? அப்போ கேஏ கம்மியாச்சுன்னா கேபி அதிகமாகுமா? அப்போ கேஏ இஃப் ஆசிட் இஸ் வீக், அப்போ கேஏ கம்மியாக இருக்குது, அப்போது கேபி அதிகமாக இருக்கணும். தென் த கான்ஜுகேட் பேஸ் வில் பி ஸ்ட்ராங். ஓகேவா? இஃப் ஆசிட் இஸ் வீக், it will have a strong conjugate base. Same, if a base is weak, it will have strong conjugate acid. So இப்போ ஆசிட் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா அதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இஃப் அ பேஸ் இஸ் வீக், த கான்ஜுகேட் ஆசிட் இஸ் ஸ்ட்ராங். ஓகே, so final conclusion is this. Okay, இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா just put thumbs up. We'll go to pH of solution. pH of solution, pH is really important. pH அடுத்து we have buffer solution, அடுத்து we have working of buffer, salt hydrolysis இருக்கு, solubility product இருக்கு. ஓகே, just put a thumbs up. இதுவரையும் clear, ஏன்னா இதுவரையும் it is easy to understand. போக போக தான் the toughness will increase. ஓகே, புரிஞ்சது போல. ஓகே, is it clear? Okay, pH of solution. How to find the pH of solution? Only solution is pH is equal to minus log of H plus concentration. Minus log of H plus concentration. Okay, wow. And one important relation is pH plus POH is equal to 14. POH is equal to minus log of OH concentration. மோஸ்ட்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம எது யூஸ் பண்ணாலும் ஃபைனலாக PKW which is equal to 14. pH is equal to minus log of H plus, where POH is equal to minus log of OH minus, where pH plus POH is equal to PKW at 25 degree. ஆமாம், at 25 degree. ஏன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணானா கேடபிள்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். நான் என்ன சொன்னேன்? அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி அப்பான் டெம்பரேச்சர். நம்ம 25 டிகிரியில் அதோட வேல்யூ 10⁻⁻14. இப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா
KW இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ pH ஸ்கேல் வந்து கம்மியாயிடும். ஓகேவா, புரியுதா? ஓகே, ஒரு நல்ல கொஷின் பார்ப்போம். question simple and we'll go to a bit complex. Find the pH of 10 power minus 2 molar HCl. So HCl இருக்குல்ல, HCl dissociate, HCl வந்து ஈக்குலிபிரியமில் இருக்காது. It will completely dissociate into H plus and Cl minus. அப்போ எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HCl இருக்கோ அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H plus வருமா? அப்போ H plus கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? 10 power minus 2. So the pH is equal to, ஆமாண்டா, pH is equal to minus log of H plus concentration என்ன? 10 power minus 2. So logarithmic சில இது இருக்கு. Log of 10 power x is equal to x into log 10. This is the formula. So the same log of minus log of 10 power x na அப்போ x into 10 log of 10 அப்போ இங்கே x என்ன minus 2 into log of 10. log of 10 ஓட value 1. log 10 is equal to 1. அப்போ minus of minus 2 is equal to 2. pH is equal to 2. ஓகேவா? சேம் நான் ஒரு கொஷினில் நோட சொன்னேன், வாட்டரும் H ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேவா? வாட்டர் வில் ஆல்சோ ரிலீஸ் H ப்ளஸ். ஏன்னா HCl நம்ம என்ன தனியாக எடுக்க முடியும்? வாட்டர் சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணி தானே ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ H ப்ளஸ் வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ண H ப்ளஸ் எப்பவுமே 25 டிகிரியில் கான்ஸ்டன்ட் தான். தட் இஸ் 10 power minus 7. நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஒரு இடத்துல. OH மைனஸும் ரிலீஸ் பண்ணோம், விச் இஸ் சேம் ஆஸ் தேட் ஆஃப் H ப்ளஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 power minus 7. ஆனால் வந்து H ப்ளஸ் ரிலீஸ் பை ஆசிட் இங்கன்னா 10 power minus 2. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை, பிகாஸ் H ப்ளஸ் ரிலீஸ்ட் பை ஆசிட் இஸ் ஃபார் 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 கிரேட்டர் தென் வாட்டர் H ப்ளஸ் ரிலீஸ் பை வாட்டர். ஸோ அப்போ நீ இந்த கேஸில் வந்து H ப்ளஸ் ரிலீஸ்டு பை வாட்டரை நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். பட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மாடல் இருக்கு பாரு. இது ஜேஇல கேட்ட கொஷின், ஜேஇஇ கொஷின். find pH of 10 power minus 8 molar HCl. so okay, இதுக்கு try to solve this question. ஒரு I will give you around 1 minute time or 2 minute time எடுத்துக்கோங்க, ஆன்சர் கமெண்ட்டில் போடுங்க. this is a JE question. சிம்பிள் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா வருதான்னு பாருங்கள். இட்ஸ் a challenge. find the pH of 10 power minus 8 molar HCl. find the pH of 10 power minus 8 HCl. quick. find the pH of 10 power minus 8 HCl. try to answer 6.96. yes, correct. so okay, pH, what we know, pH is equal to minus log of H plus concentration. so இங்க H plus concentration என்ன? 10 power minus 8. அப்போ log of minus log of 10 power minus 8, pH will come out to be 8 வரும், which is wrong. ஏன்னா ஆசிட் சொல்யூஷனோட pH 7க்கு தாண்டி போகக்கூடாது. அப்போ என்ன இங்கே தப்பு நடந்திருக்கு? the mistake is we did not consider the H plus concentration from water. H plus concentration from acid நமக்கு தெரியும், that is 10 power minus 8. H plus concentration from water is, that is 10 power minus 7, which is constant. அப்போ நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம். அப்போ H plus concentration is equal to 10 power minus 8 plus 10 power minus 7, which is equal to, என்னடா அது சால்வ் பண்ணனா you will get 11 into 10 power minus 8. ஓகேவா? now pH is equal to minus log of 11 into 10 power 8. when you solve this you will get pH is equal to 6.96. so 7 கீழே வருதா?
ஸோ இது ஒரு ஜேஇ கொஷின். மோஸ்ட் காமன் மிஸ்டேக்கு சிம்பிளாக ஃபார்முலாவில் எடுத்து போட்டு 8ன்னு போட்டு pH 8 எப்படி வரும், ஓகேவா? ஸோ when the concentration of H plus from acid is more or less comparable with H plus of water, அப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணும். அதே ப்ரீவியஸ் கொஷனில் 10⁻², ஸோ விச் கேன் பி நெக்லெக்டட் 10⁻7 நீ நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம், ஓகேவா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஓகே ஓகே, ஃபைண்டிங் த pH ஆஃப் வீக் ஆசிட். இப்போ வீக் ஆசிடுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஓகே, ஃபைண்ட் த pH of weak acid HA, which it is a weak acid of 8 molar. So நமக்கு Ka கொடுத்துட்டாங்க, which is equal to 2 into 10⁻⁸. So how will you approach this question? Find the pH of weak acid of 8 molar solution where Ka is equal to 2 into 10⁻⁸. First, alpha கண்டுபிடி. Alpha is equal to Ka by C, which is equal to root of 2 into 10⁻⁸ by 4, 8, 2 cancel பண்ணானா 4, so 10⁻⁻4 by 2, which is alpha is equal to 5 into 10⁻⁵. Okay va? This is the alpha value. I hope it is clear. Alpha value கண்டுபிடிச்சாச்சா? Now, as usual, write the reaction. HA gives rise to H plus and A minus. Okay va? 8 moles இருக்கு 0 0. அப்போ 8 equilibrium 8 alpha 8 alpha 8 alpha வா? அப்போ H plus concentration is equal to 8 alpha. 8 into alpha என்ன 5 into 10⁻⁵. அப்போ H plus concentration is equal to 4 into 10⁻⁴. Then pH is equal to minus log of 4 into 10⁻⁴, which will equal to 4 minus log 4, which is equal to log 4 oda value is 0.6. Log 4 oda value is nearly 0.6. Wait. Did I do a mistake? Yes, it is correct. Which is equal to 3.6. pH is equal to 3.6. Is it clear? pH is equal to 3.6. So இப்படி தான் சால்வ் பண்ணோம். வீக் ஆசிட் எடுக்கும்போது you have to write the equation and then. ஸோ இதுவரையும் நம்ம மோனோபேசிக் ஆசிட் பார்த்தோம். இப்போ டைபேசிக் ஆசிட் லைக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் 2 மோலர்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீ இப்போ என்ன பண்ணுவ? H plus concentration என்ன எடுப்ப? 2 molarனா H plus 1 mole of H2SO4 will give you 2 moles of H plus. அப்போ 2 molar solution of sulfuric acidனா அப்போ H plus ஓட concentration எவ்வளோ இருக்கும்? 4. அப்போ log of minus log of H plus concentration என்ன எடுப்ப? 2 எடுக்கக்கூடாது, 4 எடுக்கணும், ஓகேவா? ஸோ நான் இவ்வளோ நேரம் மோனோபேசிக் ஆசிட்ஸ்க்கு பார்த்துட்டு இருந்தோம் எக்ஸாம்பிள். டைபேசிக்னா நீ H plus concentration அப்படியே டபுள் பண்ணும். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இப்போ mixture of acid and acid mixtures. இப்போ மிக்சர் பார்ப்போம். மிக்சரோட pH எப்படி கண்டுபிடிப்ப? இப்போ ஆசிட் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா H plus concentration is equal to N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2. சேம் ஃபார் OH கான்சன்ட்ரேஷனும் அதே தான். N1 ரெண்டு பேஸை ஆட் பண்ணால் N1 ஆசிட் ப்ளஸ் ஆசிட், ஓகேவா? இப்போ பேஸு ஆட் பண்ணால் N1V1 ப்ளஸ் N2V2 பை V1 ப்ளஸ் V2, ஓகேவா? வென் பேஸ் ப்ளஸ் பேஸ். இப்போது ஆசிடையும் பேஸையும் ஆட் பண்ண ஆசிடு பேஸ் ஆட் பண்ணனா if NaVa is greater than NbVb, அப்போ resultant solution is acidic. ஓகேவா? ஆசிட் பேஸ் மிக்சர். ஸோ ஆசிட் மிக்ஸ் ஆனால் N1V1 plus N2V2 is equal to V1 plus V2. பேசிக் மிக்சர்னா N1V1 சேம். இப்போ ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸுக்கு வந்து we have different condition. If NaVa is greater than NbVb na it is acidic. Resultant is acidic, okay va? With H plus
the most famous labor union leader தேவா எப்படி இருக்கீங்கன்னா என்னடா இது so okay H plus concentration is equal to NaVa minus NbVb by Va plus Vb okay வா இப்போ NbVb is greater than NaVa na resultant is basic அப்போ OH concentration என்ன வரும் NbVb minus NaVa by Va plus Vb so ரெண்டு ஆசிடை மிக்ஸ் பண்ணனா the H plus concentration is N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2 இப்போ ரெண்டு பேஸ் ஆட் பண்ணனா N1V1 plus சேம் ஃபார்முலா இப்போ ஆசிடி பேஸையும் ஆட் பண்ணுற இப்போ ஈக்குவேலன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் NaVa is greater than equivalence of base NbVb அப்போ resultant solution is acidic அப்போ resultant H plus concentration is NaVa minus NbVb by Va plus Vb இப்போ NbVb is greater than NaVa na then the solution resultant is basic அப்போ resultant basic na அப்போ OH concentration is NbVb minus NaVa by Va plus Vb okay va this is the concentration and from when you get the concentration of H plus you can find the pH by the formula minus log of H plus I hope it is clear. Is it clear? Is it clear? So is it clear? Clear na just put a thumbs up. உங்க ஸ்மைல் நல்லா இருக்கு நீங்க ஸ்கார்பியன் Is it clear? Is it clear? So still common ion effect இருக்கு buffer solution இருக்கு acid salt hydrolysis இருக்கு ஓகேவா and then we have solubility product ஓகேவா and then finally ionic product அது ஒரு சின்ன டாபிக் தான் so still 6 o'clock we have 2 hours 40 minutes so we'll try to complete in 1 hour 40 minutes okay அப்போ தான் thermodynamicsக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்க முடியும் இது கிளியர் அயானிக் ஈக்குலிபிரியமில் இப்போதைக்கு நம்ம 40% to 40% முடிச்சிட்டோம் ஸ்டில் வி ஹாவ் அ பிகர் டாபிக் காமன் அயான் எஃபெக்ட் இது கிளியர்னா தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க வில் கோ டு காமன் அயான் எஃபெக்ட் ஸோ பிஃபோர் காமன் அயான் எஃபெக்ட் வில் டேக் அ 5 minutes of break okay start at 3:25 so 5 minutes break 3:25 will be back okay கரெக்டாக 3:25 ரெடியாக இருங்க வில் ஸ்டார்ட் காமன் அயான் எஃபெக்ட் பஃபர் சொல்யூஷனில் 1 கொஷின் இந்த சாப்டரில் கேட்கணுன்னா 2 கொஷின் கேட்பாங்க அதில் கன்ஃபார்ம் பஃபர் சொல்யூஷன் ஒரு கொஷின் தட் இஸ் ஷோர் ஷார்ட் கேரண்டீட் buffer solution and common ion effect really important don't worry we'll do it
Okay, break is over. Okay, come back. ஒரு thumbs up போடுங்க. We'll start common ion effect. ஒரு 5 minutes break தான். Common ion effect. ஜஸ்ட் சாப்பிட்டியாடா? இல்லடா, காலைல சாப்பிடல. Okay. Just put a thumbs up. Thumbs up போடு. We'll go to common ion effect. Common ion effect. டயட்டா செருப்பால் அடிப்பேன். காலைல வந்தோடனே இங்கே வந்துட்டேன். 2 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நைட்டு தான் சாப்பிட்ணும். காமன் அயான் எஃபெக்ட் ஏன் சாப்பிட்லன்னா, நைட்டு கிளாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு 4 மணி ஆயிடுச்சு. 4 மணிக்கு தூங்கினேன், 10 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன், 10 மணிக்கு ரெடியாகி வந்தேன். இங்கே ஒரு 11:30க்கு வந்தேன், கிளாஸுக்கு ரெடி பண்ணேன், ஸ்டார்ட் பண்ணேன், அவ்வளோதான். ஓகே, எல்லா இருக்கிற எல்லா சாட்டில் ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. வில் கோ டு காமன் அயான் எஃபெக்ட். சீக்கிரம். ஹேரை லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம். ஓகே, தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஷால் வி கோ டு காமன் அயான் எஃபெக்ட்? ஓகே. காமன் அயான் எஃபெக்ட் definition பாரு. it is suppression of alpha, that is degree of dissociation. It is suppression of alpha degree of dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolyte with common ion. Strong electrolyte with common ion. Okay, so a common ion effect is suppression of degree of dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolyte with common ion. Okay. sorry. ஸோ இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட், தட் இஸ் வீக் ஆசிட் HA எடுத்துக்கோ, ஓகேவா? இல்லை ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கோ, HCN, ஹைட்ரோஜன் சயனைட். இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட், ஸோ இட் இஸ் அ வீக் எலக்ட்ரோலைட். இது என்னாகும்? H+ம் CN- ஆகும், பிரியுமா? H+ and CN- பிரியுமா? இப்போ நீ என்ன பண்ணுற? you're taking a strong electrolyte which has same ions of that of weak electrolyte. இப்போ KCN எடுத்தானா it convert into K plus CN minus. இதுக்கு ஈக்குலிபிரியம்லலாம் இருக்காது, ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான், ஏன்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? CN மைனஸ் காமன் அயான் இருக்கா, அப்போ CN மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போது அக்கார்டிங் டு, ஸோ இப்போ CN கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, அப்போ லீ-சாட்லியர் பிரின்சிபல், அக்கார்டிங் டு Lee-Chatelier principle. ஸோ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஈக்குலிபிரியமில், அப்போது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவரபிள்.
ஓகேவா? அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவரபிள்னா HCN dissociation கம்மி ஆகிடும். தென் HCN dissociation become less. இப்போ HCN dissociate into H plus and CN minus. ஓகேவா? இப்போ எப்போ கிளாஸ் முடியும் சார்? அரவுண்ட் 5 o'clock ஆகிடும். Okay. HCN. Consider a weak acid HCN which dissociates into H plus and CN minus, where degree of dissociation is alpha. Okay, alpha dissociate ஆகுது. இப்போ நீ take a strong electrolyte which has same ions. இப்போ CN minus CN minus ரெண்டுத்துலையும் காமன். இப்போ இந்த strong electrolyte வந்து கம்ப்ளீட்டாக dissociate ஆகிடும். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சிஎன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரெகுலரோட நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் போட்டதால் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவரபிளா, ஈக்குலிபிரியம் ஷிஃப்ட் டு பேக்வர்ட். அப்போ பேக்வர்ட்னா ஹெச்சிஎனோட டிசோசியேஷன் கம்மியாகும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஆல்ஃபா வில் பிகம் லெஸ். அதான் இதுதான் காமன் அயான். ஆல்ஃபா வந்து கம்மியாகுது பார்த்தியா? இப்போ காமன் அயான் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை நீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா வந்து கம்மியாகுது. தட் இஸ் கால்டு காமன் அயான் எஃபெக்ட். காமன் அயான் எஃபெக்ட் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கொஷினை பாரு, இது ஒரு தியரி கைண்ட் ஆஃப் கொஷின் தான். ஒய் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் S-2 அயான் ஃப்ரம் H2S decreases in presence of HCl. ஏன்? buffer teach பண்ண I will take 40 minutes. buffer is a long topic. buffer நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, எப்படி வந்தது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஃபார்முலா வச்சு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? I'll explain explanation formula. இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து டீப்பாக போயிட்டுருக்கேன். பட் பஃபர் வந்து நடத்தணும்னா இட் வில் டேக் 2 to 3 hours பஃபருக்கு மட்டுமே. ஸோ இட் இஸ் அ கிராஷ் கோர்ஸ். எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார்முலா அப்படி போகிறேன் பஃபர். பட் 100% அட்வான்ஸ் லெவல் கொஷின் ஆல்சோ யூ கேன் சால்வ். அந்த அளவுக்கு நான் ஐ கேன் கேரண்டி யூ. ஸோ நான் சிம்பிளாக போகிறேன்றதுக்காக டோன்ட் வரி, கொஷின் எதுவும் மிஸ் ஆகிடாது. ஐ வில் டீச் யூ இன் சச் அ வே தட் அட்வான்ஸ் கொஷின் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட். ஜெய் அட்வான்ஸ் இருந்து வந்த சில கொஷின்ஸ் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட். வெயிட், பஃபர் வரும்போது பாரு. ஓகேவா? ஓகே, H2S இஸ் அ வீக் ஆசிட், dissociate into 2H plus and S-2. இப்போ HCl H plus CN minus. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா S2 கான்சன்ட்ரேட். இப்போ H2S நீ தனியாக எடுத்திருக்க, அப்போ வந்து S-2 கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. இப்போ நீ HCl சேர்த்து ஆட் பண்ணும்போது S-2ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன் குறையுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா போத் ஆர் ஹேவிங் காமன் அயான். இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, காமன் அயான் இருக்கிறனால ரியாக்ஷன் பேக்வேர்டில் போயிடுமா? ஸோ பேக்வேர்டு போகிறனால டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் சல்ஃபைடு கம்மியாயிடுமா? அப்போ டிசோசியேஷன் கம்மியான S-2 கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிடும். இட் இஸ் டியூ டு காமன் அயான் எஃபெக்ட். காமன் அயான் எஃபெக்ட். ஓகேவா? ஸோ புரியுதா? HClயும் H2Sலையும் காமன் அயான் H ப்ளஸ். ஸோ காமன் அயான் இருக்கிறனால ரியாக்ஷன் பேக்வேர்டு ஷிஃப்ட் ஆகிடும். பேக்வேர்டு ஷிஃப்ட் ஆகிறனால டிசோசியேஷன் ஆஃப் H2S கம்மியாயிடும். அதால் S-2 கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிடும். புரியுதா? திஸ் இஸ் காமன் அயான் எஃபெக்ட். காமன் அயான் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுன்னா வில் கோ டு இம்பார்ட்டண்ட் மாடல் ஆஃப் காமன் அயான் எஃபெக்ட். காமன் அயான் எஃபெக்டோட ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல். அதில் ஒரு கொஷின் பார்த்துட்டோன்னா காமன் அயான் எஃபெக்ட் இஸ் ஓவர். we'll see 2 questions. 2 question பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே, thumbs up. ஓகே. கொஷின் நம்பர், நம்ம கொஷின் நம்பர்லாம் போட பழக்கம் கிடையாது. ஏன்னா நம்பர் போட்டால் சேச்சுரேட் ஆகிடும், மைண்ட் செட் சேச்சுரேட் ஆகிடும்.
ஸோ நம்பர் போடாமல் போட்டிங்கன்னா இப்போ தான் கம்மியான கொஷின் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் வந்து ஒரு பசி இருக்கும், கொஷினை சால்வ் பண்ணுற பசி. ஸோ நம்பர் இப்போ 10 போட்டணும், 10 கொஷின் போட்டேனா, சரி ஓகே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்றைக்குமே எனக்கு மோஸ்ட்டாக கொஷின் நம்பர் போடுற பழக்கம் கிடையாது. என் நோட்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கொஷின் தான் மார்க் பண்ணுவேன். ஸோ கொஷின், calculate the concentration of H plus ion in solution of HCN whose molar concentration is 0.2 and K is 4 into 10 power minus 10 with KCN whose molar concentration is 1 molar. ஸோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, அதில் HCN இருக்குது, KCN இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ H ப்ளஸ் எதில் வரும், HCN மூலயமா வரும். ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ரியாக்ஷன். HCN gives ரைட்ஸ் டு H plus and Cn minus. ஓகேவா? ஸோ இது 0.2 moles இருக்குது, 0 இருக்குது. ஸோ 0.2 minus 0.2 alpha into 0.2 alpha. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம். நம்ம ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம், அப்புறம் வேல்யூ ஆட் பண்ண C0 C minus C alpha C alpha. This is the general. First எப்போ கொஷின் சால்வ் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் ரைட் த ஜென்ரல். ஓகேவா? ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டேன். இப்போ நமக்கு HCNக்கு அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது, KCN இருக்கா. KCN வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியேட் ஆகிடும். அப்போது இது 1 molar 0 கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியேட் ஆகிட்டு 1 கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாரு, Ka is equal to concentration of H plus by concentration of Cn minus by concentration of HCN. This is the formula. H plus ஓட concentration எதுலேருந்து வருது, வெறும் HCNலேருந்து தான். வேறு Cn minus எங்கேருந்து வருது, HCN as well as KCN. ஆனால் from both HCN and KCN, but KCNல இருந்து வர்றது is huge. அப்போ என்ன பண்ணுற, ஃபர்ஸ்ட் Ka is equal to H plus concentration எவ்வளோ, C alpha, Cn minus C alpha plus 1 molar by HCN C minus C alpha. ஸோ திஸ் இஸ் ஓகேவா, புரியுதா இங்கே வரையும்? H plus concentration is C alpha, Cn minus C alpha plus KCNலேருந்து வந்த 1 molar concentration by C minus C alpha. So alpha is very small. ஆல்ஃபா வந்து வெரி ஸ்மால். நான் சொன்னேன் சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்லிட்டு வரேன், ஆல்ஃபா இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் விச் இஸ் 0.லேருந்து. ஐயோ பேஜ் காலி ஆயிடுச்சா, ஜஸ்ட் அ மினிட். Okay, K is equal to H plus by Cn minus concentration by HCN concentration. ஓகேவா? இது reaction. H plus concentration is C alpha, whereas இது வந்து C alpha plus 1 by C into 1 minus alpha. ஓகேவா? இப்போ alpha is very small. ஓகேவா? ஆல்ஃபா வந்து ரொம்ப ஸ்மால். அப்போது C alpha plus 1 வந்து நியர்லி ஈக்குவல் டு 1 கன்சிடர் பண்ணலாம். C alpha plus 1 ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 1, ஏன்னா ஆல்ஃபா இஸ் வெரி ஸ்மால். அப்போ இது வந்து சாரி C alpha into C alpha plus 1 by C into 1 minus alpha.
இப்போ சி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன்னை நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ சி ஆல்ஃபா பை சி இன்ட்டு 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. ஓகேவா? இதுதானே. இப்போ சி கேன்சல். அப்போது 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவையும் நம்ம ஒன்னாக கன்சிடர் பண்ணோம். அப்போது ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு KA which is equal to 4 into 10 power minus 10. ஓகேவா? புரியுதா? Is it clear? KA is equal to alpha. இப்போ concentration of H plus என்ன? C alpha, where C is the concentration of HCN. HCN concentration என்ன? 0.2 into 4 into 10 power minus 10. Then H plus concentration is 8 into 10 power minus 11 molar. புரியுதா? This is so can you able to understand the effect of common ion? நம்ம CN minus கான்சன்ட்ரேஷனை எப்படி எடுத்தோன்னு புரியுதா? காமன் அயான்ன்றதுனால ரெண்டுத்துலேருந்து வரும். ஒன்று ஆசிட்லேருந்து வந்துச்சு, இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்லேருந்து வந்துச்சு. ஸோ புரியுதுல்ல எப்படி எடுத்தோன்ட்டு? இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். இன்னொரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டு வில் கோ. Same is applicable for when you are mixing strong acid with weak acid. Strong acid weak acid same common ion effect இருக்கும். Is it clear? Clear na thumbs up போடுங்க. We will go to another important question. So now we will see another model of question. pH of mixture of weak acid and strong acid. pH of mixture of weak acid and strong acid. Okay, important topic. pH of mixture of weak acid and strong acid. So idu na question lay I will explain this topic. Question lay we will understand this. Okay, come back. Fast. Fast. Okay, வாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மாடல் பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஆஸ்க்டு ஜேஇ கொஷின். ஒன்று பார்க்குறோம். ஸோ ஃபாஸ்ட். Okay, fast. Just give a thumbs up. Are you ready? pH of mixture of weak acid. இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிட் மிக்ஸாடாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம். இப்போ வீக் ஆசிடையும் ஸ்ட்ராங் ஆசிடையும் வித் காமன் அயான் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்க்குறோம். ஓகேவா? காமன் அயான் எஃபெக்ட் வித் pH ஆஃப் சொல்யூஷன். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டு டாப்பிக்கும் மிக்ஸ் ஆக போகுது. மிக்ஸ் ஆகிற டாப்பிக்கை தான் ஜெய் அட்வான்ஸில் ரொம்ப பிடிக்கும் எக்ஸாமினர்ஸ்க்கு. ஸோ ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நம்ம நீட்டுக்கு மேபி டஃபஸ்ட் பேப்பர் உருவாக்கணும்னா இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க. பட் டோன்ட் வரி, நம்ம லெக்சரில் வி வில் கவர் ஃப்ரம் மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் டு மோஸ்ட் டஃபஸ்ட். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் மாடல். ஓகே, வில் ஜம்ப் டு த கொஷின். ஃபைண்ட் த pH ஆஃப் H2S whose concentration is 0.1 mole and the dissociation constant of acid is 1.2 into 10 power 20 and HCl solution whose concentration is 0.3 molar. Okay, புரியுதா? Okay. First H2S எப்படி பிரியும்? 2H plus and S minus 2. This is that, right? Okay. இப்போ Ka நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? First general reaction எழுதுவோம். C0 C minus C alpha வா? சார் இங்கே 2C alpha. ஏன் 1 மோல் ஆல்ஃபா மோல் பிரியுது. அப்போ 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா வரும். அதே தான் சி ஆல்ஃபா வரும். 2H ப்ளஸ்ன்றனால 2C ஆல்ஃபா. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ரியாக்ஷன். C மோல்ஸ்லேருந்து C மைனஸ் ஆல்ஃபா காலியாவது.
இங்கே 2C ஆல்ஃபா ஃபார்ம் ஆகும், இங்கே C ஆல்ஃபா, ஏன்னா ஸ்டாய்கோமெட்ரியில் 2 இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ கே எப்படி எழுதுவேன்? கே இஸ் ஈக்குவல் டு 2H plus concentration power square into S minus 2 concentration by H2S concentration. This is the K, right? Correct? K தான். இப்போ H plus எங்கிருந்து வரும்? ஒன்று இதிலேருந்து வரும், from H2S, and HCl வரும். So இப்போ H plus concentration comes from H2S and HCl. H2Sல எவ்வளோ வரும்? H2Sல வந்து 2C alpha வருதா? This is the concentration from HCl and H2S. HCl எவ்வளோ வரும்? HCl எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 0.3 I guess. Yes, 0.3. அப்போ H plus concentration is 0.3. So we know that alpha is very small. நமக்கு தெரியும் alpha is really small. அப்போ இந்த overall reaction of H plus எவ்வளோ எடுக்கலாம்? More or less is equal to 0.3 தான். ஏன்னா 2C alpha can be neglected. ஏன்னா alpha is very 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 small. ஓகேவா? அப்போ 2C alpha plus 0.3 is 0.3. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ S minus 2 concentration இது சிம்பிள், ஏன்னா இது வந்து ஒரு இதுலேருந்து தான் வருது. That is C alpha. HCN concentration is C minus C alpha. இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது, வெறும் H plus concentration தான் இங்கே மேட்ரு. புரியுதா? காமன் அயான் எஃபெக்ட் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுதுல்ல. H plus வந்து ரெண்டு பொருள்லேருந்து வருது. ஓகேவா? ஓகே. இப்போது KA is equal to H plus concentration, 2H plus concentration square into S minus 2 by H2S concentration. இதுதான ஃபார்முலா. இங்கே வந்து 2H plus concentration தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்கே H plus concentration இருக்கிறது இஸ் நத்திங் பட் த 2H plus concentration இருக்குது பார்த்தியா, அது ஓவரால் H plus concentration எவ்வளவோ அதை தான் எழுத போகிறோம். ஸோ நீ இப்போ 2 into 0.3 அப்படி எழுதாத. 0.3 வந்து நம்ம ஓவராலாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஈக்குவேஷனில் 2H plus இஸ் ஓவரால். ஓகேவா? அப்போ நீ வெறும் 0.3 எழுதுனா போதும். 0.3 ஸ்கொயர். புரியுதா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கு? 0.3 ஸ்கொயர் into C alpha by C into 1 minus alpha square. இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா ஓகேவா? இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் புட் a thumbs up. இதுக்கு மேலே சால்விங் தான். Is it clear? Okay, this is the formula. இங்கே வரையும் புரிஞ்சதுன்னா thumbs up. ஓகே. இப்போ C கேன்சல் ஆகிடும். புரியுதா? C கேன்சல் ஆகிடும். C alpha where C gets cancelled to டென்ஷன் ஆகுது இந்த ஆப் வேறு ஆட்டோ கரெக்ஷன். C alpha. ஓகே, C will get auto. C gets cancelled. இப்போது 1 minus alphaவும் 1 minus alpha is nearly equal to alpha 1. ஏன்னா alpha is really small is equal to Ka. Ka question என்ன கொடுத்தாங்க? 1.2 into 10 power minus 20. ஓகேவா? is equal to 0.3 square into alpha, where alpha is equal to 1.2 into 10 power minus 20 by 0.3 whole square. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஆல்ஃபா இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா உங்களுக்கு வந்துடும். பட் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா இல்லாமே இப்போ நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஸோ நம்மளை என்ன pH தான் கண்டுபிடிக்கணும். pH is equal to H plus concentration. H plus total concentration எவ்வளோ? 2C alpha plus 0.3. ஏன்னா 2C alpha is from HCN and 0.3 is from HCl.
This is from HCN, this is from HCl. Alpha ஓட வேல்யூ 10 power minus 20 ஆர்டரில் இருக்குது. ஸோ 2C ஆல்ஃபா வந்து நீ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஆல்ஃபா வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஓகேவா? நீ அதை சால்வ் பண்ணனா வரும் 10 power minus 20 ஆர்டரில் இருக்குது. அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். அப்போ 2C ஆல்ஃபாவை நீ ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ H ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரம் HCl. ஓகேவா? டோட்டலாக HCl வந்து H plus concentration is from HCl. So okay, now pH is equal to minus log of 3 into 10 power minus 1, which is equal to 1 minus log of 3, which is equal to 1 minus 0.47, which is equal to 0.523. pH is equal to 0.523. Very very important one. JE engadu. This question is asked from JEE. Advanced நினைக்கிறேன், மறந்து போச்சு. ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் மாடல். ரொம்ப நீட்டுக்கு திஸ் இஸ் ரியலி டஃப், பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது வரையும் கிளியராக? இஃப் இட் இஸ் கிளியர் ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். வில் கோ டு பஃபர் சொல்யூஷன். வந்தாச்சு. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், காமன் அயான் எஃபெக்ட், ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் முடிச்சாச்சு. கம்மிங் டு தி buffer solution. புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up so that I can understand that you have cleared the topic. So இது ஒரு வாத்தல. ஸோ பஃபர் சொல்யூஷனுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே, டோன்ட் வரி. உங்கள் பேஷன்ஸ்க்கு ஐ வில் கிவ் யூ 5 out of 5. அண்ட் நீங்கள் பொறுமை காத்ததற்கு பலன் கூடிய சீக்கிரம் கிடைக்கும். இன்னும் 40 minutes உனக்கு பஃபர் கம்ப்ளீட்டாக புரியும். ஓகே, அதுக்கு நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்கிறேன். பஃபர் இப்போ டைம் 3:53, 4 o'clock பஃபர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? 4 o'clock பஃபர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வில் கம்ப்ளீட் இட் பை 4:40 or 50, 40 to 50 minutes. ஆர் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுக்கிறேன், எஃபிஷியண்ட்டாகவும் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 5 minutes வில் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். ஏன்னா பஃபர் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வில் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். வாட் டு யூ சே அஸ்வின் ஜெகதீசன்? வில் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். ஒரு 5 minutes வில் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். வில் ஸ்டார்ட் பஃபர். ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதிக்கிறேன். பஃபர் சொல்யூஷன், பஃபர் சொல்யூஷன். buffer solution. $100 marks. Okay, 100 marks வந்து really easy to get. என் வீடியோ பார்க்குறேன்னா your aim should be 150 plus. ஓகேவா? 100 plus is very very easy. மைண்ட் மேப் கூட தேவையில்ல. நீ சும்மா படிச்சுட்டு போர்டு எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு போய் எழுதினாலே 100 plus you can easily get in NEET. ஓகேவா? ஸோ என் வீடியோ பார்க்குறேன்னா ட்ரை டு எய்ம் ஃபார் 150 plus. ஓகே, ஸோ ஓகே, மைண்ட் அட் எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ஐ வில் கிவ் யூ. ஐ எம் ஃபர்கெட்டிங் எவ்ரி திங். நான் அதான் சொன்னல, தெர் இஸ் அ மெத்தட் ஃபார் ரிவைசிங். இப்போ என் சாப்டர் இப்போ ஆஃப்டர் சீயிங் த லெக்சர் யூ ஜஸ்ட் கோ குயிக் ரிகேப் வந்து நோட்ஸை பாரு. நோட்ஸை பார்த்துட்டு உனக்கு 500 rupees பே பண்ணுற அளவுக்கு இல்லைன்னா நீ என் கிளாஸில் அப்படியே உக்காந்துட்டு நீயும் நோட்ஸ் எடு. அப்படி நீ ஆப்பில் என்ரோல் ஆகிட்டேன்னா நான் எழுதுகிற நோட்ஸ் உனக்கு டைரெக்டாகவே கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ ரிவிஷனுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரு குயிக் ரிகேப் 30 minutes டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு பார்வை பாரு. பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு இல்லை 3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் பாரு. அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இட் வில் பி ஸ்டேயிங் இன் யோர் மைண்ட். பெஸ்ட்டு வே. நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணேன். ஓ, ஐ எம் தேர். அப்போ இந்த இதெல்லாம் உனக்கு வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. இன்றைக்கி இது கிளாஸ் அது கூட நான் இப்போ இதை எழுதுகிறேன் பார்த்தியா, இது உனக்கு வந்து சேரும். ஓகே, மைண்ட் மேப் ஐ வில் கிவ் யூ ஆஃப்டர் தி கிளாஸ். ஓகே, பஃபர் சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வில் வெயிட் ஃபார் another 2 to 3 minutes. லெட் அதர்ஸ் கம்.
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் கேட்கணுன்னா கேளுங்க. ப்ளஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நடத்துகிறோனோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் இன்ட்ராக்ஷனும் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஓகே அண்ணா, ஷோர் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் டெல் யூ தட் ஐ இம்ப்ரூவ்ட் அண்ணா. யா, ஓகே ஓகே, ஏதாச்சும்னா இப்பயே கேளுங்க. இஸ் தேர் எனி திங் ஐ கேன் டூ ஃபார் யூ, லைக் மோட்டிவேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வில் ஸ்டார்ட் பஃபர் சொல்யூஷன். வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். ஓகேவா? பஃபர் சொல்யூஷன் ஃபார்முலா மொத்தம் 2 டைப் ஆஃப் பஃபர் இருக்குது. ஒவ்வொரு பஃபரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன், ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஃபர், அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் சால்வ் பண்ணுவோம். அடுத்து அனதர் டைப் ஆஃப் பஃபர், அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அதோட ஒரு 2 கொஷின் சால்வ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் பஃபர் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்படி தான் இது ஐ ஹவ் டன் இன் சச் அ வே. ஓகே, எஸ். பஃபருக்கு அடுத்து அனதர் டாபிக் இஸ் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ், அடுத்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட், அடுத்து அயானிக் ப்ராடக்ட். மொத்தம் யூ ஹேவ் 2 to 3 டாபிக்ஸ் மோர். பிவிகே சார் மாதிரி தட் இஸ் இம்பாசிபிள். என் தலைமை மோட்டிவேஷன் மாதிரி வாய்ப்பே இல்லை. ஹி வாஸ் ரியலி a குட் மோட்டிவேட்டர். அவர் விஜயகுமார் சார், கெமிஸ்ட்ரி நரேந்திரா சார், அவர் தான் என் பேக் போனாகவே இருந்தார். ஆப்பில் இருக்குமே ப்ரோ, நீங்கள் ஆப்பில் இருந்தால் நோட்ஸ் ஆப்பில் வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, ஓகே, பஃபர் சொல்யூஷன் போயிடுவோம். We'll go to buffer solution. I am using the app only for MCQ அண்ணா, I didn't see, sorry. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நோட்ஸ் இருக்குது, வேணா எடுத்துக்கோங்க, இல்லைண்ணா அது உங்களோட பர்சனல் விஷ் தான். இல்லை உங்களுடைய நோட்ஸ் நீங்கள் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னாலும் ஓகே. ஆர் யூ கேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்னுடைய நோட்ஸும் எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுதான். Okay, 60% of the chapter is over. Okay, buffer solution. Okay, buffer start பண்ணலாம். Really important topic. Okay, shall we go to the buffer solution? Okay, pay attention. Buffer போயிடலாம். Okay, first we'll write definition for buffer. Any solution which resist any change in its pH on addition of small amount of acid or base. Okay va? So any solution which resists the change in pH on addition of small amount of acid or இப்போ எந்த சொல்யூஷன் எடுத்தாலும் இட் வில் ஹாவ் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் பிஹெச். ஓகேவா? இப்போ நீ இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற பிஹெச்சில் இருக்கிற சொல்யூஷனில் நீ எக்ஸ்ட்ரா ஆசிடோ இல்லை பேஸ் ஆட் பண்ணனா பிஹெச் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு சொல்யூஷன் 3 pH இருக்குது, நீ வேறு ஒரு அசிடிக் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணும்போது 3லேருந்து இன்னும் கம்மியாகும். இல்லை 3ல் இருக்கும்போது நீ ஒரு பேஸ் ஆட் பண்ணும்போது பிஹெச் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பிஹெச் இருக்கும். நீ இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆசிடோ பேஸோ ஆட் பண்ணனா அதோட பிஹெச் வேரி ஆகும். பட் அ பஃபர் சொல்யூஷன் இஸ் அ சொல்யூஷன்
இப்போ நீ பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குது ஓகேவா, அதில் நீ கொஞ்சோண்டு தென் பாயிண்ட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன் அடிஷன் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஓகேவா. ஸோ இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சோண்டு ஆசிட் பேஸ்க்கு மட்டும்தான். இப்போ நீ ஒரு பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குது, இதில் கொஞ்சோண்டு ஆசிட் ஆட் பண்ணானா எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது, இல்லை கொஞ்சம் பேஸ். அதே நீ எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணிட்டேன்னா கன்ஃபார்ம் அது சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா. பஃபர் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு லிமிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒரு வித்தின் அ நேரோ லிமிட் the buffer solution does not change its pH on addition of acid or base. ஸோ இப்போ ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஆட் பண்ணி pH சேஞ்ச் ஆகலான்னா தட் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் பஃபர் சொல்யூஷன். ஸோ பஃபர் சொல்யூஷன் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பஃபர் வந்து blood இஸ் அ பஃபர் சொல்யூஷன். blood நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தமே ஒரு பஃபர் தான். ஏன்னா இப்போ நீ எலக்ட்ரோலைட் அதிகமாக எடுத்த, எலக்ட்ரோலைட் இல்லை அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் CO2, அதாவது நீ ஆக்சிஜன்லெஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போனோன்னா அசிடிக் என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா. ஏன்னா CO2 இஸ் கன்சிடர்ட் அசிடிக். அப்போ என்ன பிளட்டில் இருக்கிற பஃபர் வில் ட்ரை டு காம்பன்சேட் வித் தட் ஓகேவா. ஸோ blood இஸ் அ பஃபர், blood இஸ் அ பஃபர் ஓகே. அண்ட் டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதா? டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதுன்னா வில் கோ டு இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் அசிடிக் பஃபர். அசிடிக் பஃபர். ஸோ டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். சேட்டில் ஆக்டிவாக இருங்க, அப்போ தான் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ கைஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டாபிக். ஸோ புரியுதுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். ஸோ டெஃபினேஷன் புரியுதுன்னா ஜஸ்ட் எஸ் தம்ஸ் அப், தம்ஸ் அப். டெஃபினேஷன் புரியுதுன்னா தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க. வில் கோ டு, தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பஃபர். ஒன்று வந்து அசிடிக் பஃபர், இன்னொன்று வந்து பேசிக் பஃபர். ஃபர்ஸ்ட் வில் லுக் இன் டு அசிடிக் பஃபர் ஓகேவா. ஓகே. So how does an acidic buffer is formed? It is formed by a combination of weak acid and salt of its with strong base. ஓகேவா. இப்போ ஒரு வீக் ஆசிட் இருக்கு லைக் ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் கம்பைன்ட் வித் அசிட்டிக் ஆசிடும் அதோடைய சால்ட், அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸோட ரியாக்ட் ஆனால் லைக் NaOH, என்ன சால்ட் வரும், சோடியம் அசிட்டேட் வருமா. ஸோ அசிட்டிக் பஃபர் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஸோ அதோட சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் என்ன, சோடியம் அசிட்டேட். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் ஓகேவா. பஃபர் அசிடிக் பஃபர் இஸ் அசிடிக் பஃபர் எக்ஸாம்பிள் இதுதான். ஸோ அசிடிக் பஃபர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை அ காம்பினேஷன் ஆஃப் வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கம்பைனிங் வித் இட்ஸ் சால்ட், அதோட சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். NaOH மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும், ஒரு சால்ட் வருமா. ஸோ அசிட்டிக் வீக் ஆசிட் வித் இட்ஸ் சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஓகேவா. டெஃபினேஷனில் இருக்கு அசிடிக் பஃபர் இஸ் ஃபார்ம்டு பை வீக் ஆசிட் அண்ட் சால்ட் ஆஃப் இட்ஸ் வித் வீக் ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஸோ ஃபைனல் ரிப்பீட் ஓகேவா, ஃபைனலாக ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அசிடிக் பஃபர் இஸ் ஃபார்ம்டு பை காம்பினேஷன் ஆஃப் வீக் ஆசிட் ஓகேவா. வீக் ஆசிட் அப்புறம் இந்த வீக் ஆசிட் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸோட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரு சால்ட் வரும் பார்த்தியா, அது ஓகேவா. வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் some other example பார்த்தனா weak acid, HCN is a weak acid and its reaction with a strong base like KCN. HCN எப்படி, KCN எப்படி வந்துச்சு, HCN plus KOH ஓகேவா. or another example benzoic acid with sodium benzoate okay. Weak base with salt of its with strong acid is acidic basic buffer. Exactly. ஓகே, நம்ம முதல்ல அசிடிக் பஃபர் பார்ப்போம் ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் பஃபர். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக கொடுப்பாங்க. இப்போ இன்டைரக்டாக எப்படி அசிடிக் பஃபர் கொடுப்பாங்க, இன்டைரக்ட் வே. ஸோ இன்டைரக்ட் வே இஸ் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, NaOH
plus acetic acid gives rise to sodium acetate. ஓகேவா? இது indirect buffer. எப்படி? இப்போ NaOH reacts with acetic acid giving sodium acetate. ஸோ பாரு, இங்கே ஒரு weak acid இருக்கு, இங்கே ஒரு salt of weak acid with its strong base இருக்கா? ஸோ under one certain condition தான், acetic acid concentration should be greater than NaOH concentration. ஓகேவா? If acetic acid concentration is greater than NaOH concentration, then it will form buffer. ஏன்னா இப்போ NaOH கான்சன்ட்ரேஷனும் அசிட்டிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷனும் சேம்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக சால்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ NaOH அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடும், NaOH கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும், சோடியம் அசிட்டேட் கொஞ்சம் இருக்கும். அப்போது வீக் ஆசிட் இங்கே கிடையாது. அப்போது இப்போ சப்போஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்குன்னா, NaOH கம்மியாக இருக்குன்னா, எவ்வளோ NaOH இருக்குமோ அவ்வளோ சோடியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகுமா? ஸோ அப்போ ரிமைனிங் அசிட்டிக் ஆசிட் கொஞ்சம் இருக்கும், சோடியம் அசிட்டேட் கொஞ்சம் இருக்கும். அப்போ இந்த காம்பினேஷன் தான் பஃபர். ஸோ அப்போ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் அசிட்டிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் NaOHனா, அப்போ ஃபைனலாக த சொல்யூஷன் வில் பி பஃபர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் கிவிங் த பஃபர் சொல்யூஷன். ஓகே, புரியுதா? Is it clear? So we will write the pH of basic buffer. So புரியுதுன்னா just keep giving the thumbs up, அப்பதான் புரியும். ஓகேவா? டன். ஓகே, புரியுதுன்னா அப்பப்பயே thumbs up போட்டுருங்க, அப்பதான் pH of acidic buffer. So pH of acidic buffer. So we no need to learn the derivation, how the formula came. Yes, மாத்திட்டேன். ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு தேவையில்ல, we will directly go into the formula. pH is equal to pKa plus log of salt concentration by acid concentration. 99% in the formula correct. 99% formula is correct. ஏன் நான் 99%ன்னு சொல்கிறேன்னா, நான் இந்த ஃபார்முலாவில் சால்ட்டுன்னு ஒரு இடத்த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தியா? ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல சால்ட்டுக்கு பதிலாக காஞ்சுகேட் பேஸ்ன்னு நான் எழுதணும். காஞ்சுகேட் பேஸ்ன்னு நான் எழுதணும். இப்போ நான் இந்த இடத்துல காஞ்சுகேட் பேஸ்ன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா த ஃபார்முலா இஸ் 100% கரெக்ட். ஓகேவா? நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி சினாரியோவில் அந்த இடத்துல சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதுவோம், ஆனால் ஒரு சில கேஸில் மட்டும் காஞ்சுகேட் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதுறோம். ஏன்னா காஞ்சுகேட் பேஸ்ன்றனா காமன் அயான் எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சால்ட்டை மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுவீங்க. அப்போ அந்த இடத்துல காஞ்சுகேட் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை காஞ்சுகேட் பேஸ். ஓகேவா? சால்ட்டுக்கு பதிலாக ட்ரை டு ரிமெம்பர் காஞ்சுகேட் பேஸ். இப்போ வரையும் நான் சொல்கிற கொஷின்ஸ், இப்போ நான் கொடுக்க போகிற கொஷின்ஸில் இந்த ஃபார்முலா போட்டாலே வந்துடும். பட் ஜேஇ அட்வான்ஸில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தான், பஃபர் சொல்யூஷனோட ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டான், which has same ion of that of buffer. ஓகேவா? அப்போ என்ன நடக்கும்? காமன் அயான் எஃபெக்ட் வந்துடுமா? அப்போ என்ன ஆகும்? காமன் அயான் எஃபெக்ட் வரும்போது என்ன ஆகும்? ஈக்குலிபிரியம் வரும், லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் வரும், டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் குறையும். ஸோ தெர் இஸ் அ ஹியூஜ். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு, pH is equal to pKa plus log of salt concentration by acid saltக்கு பதிலாக you can remember as conjugate base of weak concentration of conjugate base of that weak acid by concentration of that weak acid. ஓகேவா? I think it is clear. Is it clear? Okay. Okay, we'll solve an example. Okay, question number 1, find pH of solution of, find the pH of solution having 0.1 molar acetic acid and whose Ka is 10⁻⁵
and 0.2 m of sodium acetate. Okay, இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், same pH is equal to pKa plus log of salt concentration என்ன 0.2 by 0.1 acid concentration. ஸோ இது போட்டால் நமக்கு வந்துடுமா. ஸோ அப்போ pH is equal to pKa என்ன, ஸோ pKa is log of Ka, ஓகேவா, சாரி மைனஸ் log of Ka plus log of 0.2 divided by 0.1 is 2. Then pH is equal to minus log of Ka is minus log of 10 power minus 5 is equal to 5 log 10 nana, where log 10 is equal to 1. Then 5 plus log of 2. Then pH is equal to 5.3 ஏன்னா log 2 ஓட வேல்யூ 0.3. ஓகேவா, புரியுதா? எஸ், 5.3 எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எனக்கு முன்னாடி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு கமெண்ட்டில் போடுங்க, அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஒரு அனதர் கொஷின் தரேன். இதில் ஏன் நான் அந்த ஃபார்முலா வந்து 99% கரெக்ட், ஏன் 100 இல்லைன்றதுக்கான ரீசன் இந்த கொஷின். ஓகேவா, ஃபைண்ட் த பிஹெச் ஆஃப், இது வந்து ஜேஇயில் கேட்டிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ விச் இயர், பட் நான் சால்வ் பண்ணும்போது, சார் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஐ யூஸ் டு வெரிஃபை ஃப்ரம் வேரியஸ் புக்ஸு, சில வெப்சைட்லலாம் போய் கொஷின் சால்வ் பண்ணேன். ஓகேவா, find pH of solution of 0.1 molar acetic acid whose Ka is 10 power minus 4 and 0.2 molar calcium acetate. So okay, same formula போடு. தெர்மோடைனமிக்ஸில் கிராஃப் பேஸ்டு கான்செப்ட் ஸ்டார்டிங்கில் டீச் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ, இல்லை எப்போ அந்த கான்செப்ட் டீச் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க? ஸோ கிராஃப் பேஸ்டு வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இது நான் ஐசோ தெர்மல் அதுக்கு ஒரு கிராஃப், ஸோ ப்ராசஸாக தான் வரும். ஓகேவா, மொத்த கிராஃபும் ஒரே டைமில் வில் கிவ் அ சம்மரி, கடைசியில் சம்மரி இருக்கும். பட் வித் த தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸில் கிராஃபை முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா, pH is equal to pKa plus log of salt concentration by acid concentration. ஸோ சால்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0.2. ஸோ ஓகே எழுதுங்க, pH is equal to minus log of pKa is equal to minus log of Ka. minus log of Ka என்ன, minus log of 10 power minus 4 is 4. ஓகேவா, ஸோ அப்போ 4 plus salt concentration என்ன 0.2 by 0.1. இப்படி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பு. ஓகேவா, ஏன் அந்த 99 அந்த 1% இந்த கொஷினால தான், இந்த மாதிரி சில கொஷினால் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த இடத்துல எடுத்தால் தப்பு. நான் சால்ட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் பேஸ். இப்போ நம்ம எடுத்த ஆசிட் என்ன, அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ இப்போது சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு பதிலாக நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் தட் ஆசிட். இப்போது அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பேஸ் என்ன, அசிட்டேட் அயானா. அப்போ இந்த இடத்துல சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு பதிலாக அசிட்டேட் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கணும். ஓகேவா ப்ரோ, 3.5 அப்ராக்ஸ். நோ ஒரு சின்ன. ஸோ நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்முலா படி லாக் ஆஃப் pKa ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் சால்ட் பை ஆசிட். pKa வந்து 4 ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் வந்து 0.2 பை 0.1. ஆனால் 0.2 எடுத்தால் தப்பு. ஏன்னு நான் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கக்கூடாது, வி ஹாவ் டு டேக்
மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸில் சால்ட்டுன்னு எழுதினாலே ஃபார்முலா கரெக்ட் தான். ஆனால் ஆக்சுவலாக அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஃபார்முலா வந்து அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ சால்ட்டுக்கு பதிலாக ட்ரை டு ரிமெம்பர் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் த வீக் ஆசிட். ஓகேவா? ஸோ அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பேஸ் என்ன? அசிட்டேட் அயான். ஸோ இங்கே அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? ஸோ கால்சியம் அசிட்டேட் ஸ்ப்ளிட் ஆனால் என்ன? கால்சியம் ப்ளஸ் 2 moles ஆஃப் அசிட்டேட் அயான் கொடுக்குமா? ஸோ அப்போது எக்ஸ் மோல் இருக்குன்னா இது 0, 2x மோல். அப்போது எவ்வளோ மோல் ஆஃப் சால்ட்டோ அதுக்கு டபுள் மோல் ஆஃப் அசிட்டேட் அயான் ஃபார்ம் ஆகுமா? அப்போது pH is equal to 4 ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் கான்ஜுகேட் பேஸ் இதில் என்ன? அசிட்டேட் அயான். ஓகேவா? சால்ட்டுக்கு பதிலாக ட்ரை டு ரிமெம்பர் த ஃபார்முலாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் தட் ஆசிட். நம்ம எந்த வீக் ஆசிட் எடுத்திருக்கோம்? அசிட்டிக் ஆசிட். அதோட கான்ஜுகேட் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? 2x. 2 into x என்ன? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 4 ப்ளஸ் லாக் 4 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4.6. இப்போ தெரியுதா ஏன் நான் அது 99%ன்னு சொன்னேன்? ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒரு மாடல் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, புரியுதா? I hope it is clear. So pH is equal to pKa plus log of salt concentration by acid. அது ஞாபகம் வச்சுக்காம pH is equal to pKa plus log of concentration of conjugate base of the acid by concentration of acid. So salt க்கு பதிலா try to remember the formulas concentration of conjugate base of that acid. ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த கொஷின் was asked to trick students. Okay, so that is why JEE is one of the toughest exam in world. So one final example question paathurom. Find pH of solution obtained by mixing. So இது another important one. 1 liter of 0.2 molarity in formic acid whose Ka is 10 power minus 4 and 1 liter of 0.1 molarity NaOH. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, இதுக்கு எப்படி ஸோ ரெண்டு காம்போனண்ட், ஒன்று ஃபார்மிக் ஆசிட், இன்னொன்று வந்து NaOH. ஸோ நமக்கு பார்த்தா இது பஃபர் மாதிரி தெரியல. நான் இன்டைரக்ட் பஃபர்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ எப்படி? ஃபார்மிக் ஆசிட் will reacts with NaOH, produce sodium formate plus water. ஸோ இப்போ என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? 0.2 இது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் 0.1. ஓகேவா? இது 0.0. ஸோ 1 mole of formic acid will react with 1 mole of NaOH. அப்போது 0.2லேருந்து 0.1 காலி. ஏன்னா NaOHோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1 தான். 0.2 mole of NaOH இருந்துச்சுன்னா it will react with 0.2 moles of formic acid. But formic acid is in excess. ஓகேவா? அப்போது 0.1 கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகிடும். அப்போ 1 mole of formic acid reacts with 1 mole of NaOH will produce 1 mole of sodium formate and 1 mole of water. இங்கே வந்து ரெண்டுமே 0.1 mole தான் யூஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகும்? 0.1 mole 0.1 mole. புரியுதா? இது திஸ் இஸ் லிட்டில் ட்ரிக்கி. ஃபார்மிக் ஆசிட் எக்ஸஸில் இருக்குது 0.2 அண்ட் NaOH 0.1. ஓகேவா? 4 தலைவா, சூப்பர் தலைவா. ஓகே, மற்றவங்களுக்கும் புரியணும்ல. 0.2 0.1. ஸோ ஈக்குவேஷன் படி 1 mole will react with 1 mole. இங்கே ஃபார்மிக் ஆசிட் 0.2 mole இருக்குது, NaOH 0.1 mole தான் இருக்குது. அப்போது ஃபார்மிக் ஆசிட் எக்ஸஸ். ஸோ 0.2ல் 0.1 மட்டும்தான் ரியாக்ட் ஆகும், விச் வில் கிவ் 0.2. 0.2ல் 0.1 போச்சுன்னா ரிமைனிங் ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷனில் என்னென்ன இருக்கும்? 0.1 m of formic acid and 0.1 m of
sodium formate, அப்புறம் 0.1 moles of water, அது தேவையில்ல, water is a solvent. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தனா ரெண்டு காம்பனண்ட்டையும் பார்க்கும்போது what you are seeing, it is a buffer, acidic buffer. ஓகேவா? இப்போ pH now is equal to pKa plus log of, இங்கே சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்னு எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அது டிசோஷியேட் ஆனாலும் நமக்கு சேம் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ போன கொஷனில் வந்து 1 mole of salt is giving 2 moles of conjugate base. இதில் 1 mole of acid salt will give you 1 mole of conjugate base. ஸோ அப்போது சால்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் பை ஆசிட். ஸோ pKa என்ன, Ka வந்து 10 power minus 4, அப்போ மைனஸ் log of 10 power minus 4 is 4 plus log of 0.1 by 0.1, log of 1 is 0, log 1 is 0. So pH is equal to 4. This is another important model. Okay va? So this is another set of important question. Is it clear? இது புரிஞ்சதுன்னா we'll see, we'll look into how working of buffer போயிடலாம். இது புரிஞ்சதுன்னா just put me a thumbs up. We'll go for working of buffer. Just put a thumbs up. We'll go to working of buffer. புரிஞ்சதுன்னா just put a thumbs up. We'll go for working of buffer. Thumbs up, thumbs up. Working of acidic buffer. Working of acidic buffer. Is it clear? Thumbs up, thumbs up. Yes, yes, thumbs up போடுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு எனக்கு புரியும். Working of acidic buffer. அது எப்படி buffer work ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். Okay, just put a thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Working of buffer. Did you use flashcard during NEET preparation? அப்படின்னா ப்ரோ flashcardனா ப்ரோ flashcardனா என்ன ப்ரோ தெரில. நான் யூஸ் பண்ணதில் புக்கு மட்டும்தான் ப்ரோ. Right. Okay. Working of buffer. Shall we go into working of buffer? போலானா ஒரு thumbs up மட்டும் போட்டுருங்க. We'll go to working of buffer. So working of buffer அடுத்து did you use MTG fingertips? அது MTG NEET ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாரும் MTG யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா MTG கண்டென்ட் என்ன ப்ரீவியஸ் இயரோட எல்லா கொஷினும் இருக்கும்ல. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரை தாண்டி அதை தவிர ஒரு கொஷினும் வராது. ஓகே, ஸோ எம்டிஜி இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் முதல்ல எம்டிஜி சால்வ் பண்ணிட்டு தான். எம்டிஜி ப்ரீவியஸ் இயர்னு ஒரு புக் இருக்குது ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட். மீன்ஸ் ப்ரோ இப்போ எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் மாடியூல்ஸ்க்கே போகணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா எம்டிஜி நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டுத்துக்குமே எம்டிஜி யூஸ் பண்ணேன். ஸோ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் படிப்பேன், அடுத்து எம்டிஜி ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஐ ஃபாலோட் த சேம் மெத்தட். சாப்டர் படிப்பேன், சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதான் எம்டிஜி புக் இருக்கும், கொஷின் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும், பேக்கில் சொல்யூஷன் இருக்கும். நான் உட்காந்துட்டு சால்வ் பண்ணலாம் இருக்க மாட்டேன், கொஷின் படிப்பேன், அப்படியே பேக்கில் சொல்யூஷன் பார்த்துருவேன் ஃபார் டைம் கன்சர்வேஷன். பார்த்துட்டு அப்புறம் மாடியூல்ஸ்க்கு போய் நான் சால்வ் பண்ணுவேன்.
ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் அடுத்து மாடியூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வில் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். லைக் நான் ஃபிசிக்ஸ்க்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ் வந்து நாராயணா யூஸ் பண்ணேன், க்ரீன் பார்க் யூஸ் பண்ணேன் எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ். ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து டிசி பாண்டே அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் வாழை யூஸ் பண்ணேன். நோட்ஸ்லாம் நான் ஃபிசிக்ஸ் வாழை. இது எம்டிஜி பிஒய் கியூப் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா அது பியாண்ட் என்சிஆர்டிலாம் போகும். ஸோ ஐ டிட் நாட் யூஸ் எம்டிஜி ஃபிங்கர் டிப்ஸ். ஐ யூஸ் எம்டிஜி ப்ரீவியஸ் இயர், அது கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கும்ல அது. ஓகே ஓகே ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஃபர். ஸோ கன்சிடர் அ பஃபர். ஸோ இது ஒரு பஃபரா, அசிட்டிக் ஆசிட் வித் சோடியம் அசிட்டேட். இந்த பஃபர் எடுத்துக்கோ, ஓகேவா? ஓகே, இப்போது இந்த பஃபர் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். அசிட்டிக் ஆசிட் என்னாகும், அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து டிசோஷியேட் ஆக ட்ரை பண்ணோம், அசிட்டேட் இன்ட்டு acetate ion and H+, ஓகேவா? And this sodium acetate also will try to dissociate into acetate ion and sodium plus, okayva? So this is what buffer is. Buffer is a combination of weak acid and it's as with a strong base. It's salt with a strong anna PYQX 650 plus ka no konja you have to, when you are exposed to more questions appodan unnodiya knowledge increase agum. வெறும் பிஒய்க்யூ வச்சு 650 or 620 you can say 600 plus you can surely get, but 650 to 700 அந்த ரேஞ்ச் பண்ணோன்னா you have to go beyond the source. பிரேக் இல்லையே ப்ரோ, அயானிக் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இமீடியட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இல்லை ப்ரோ, நெடுவில் ஐ வில் கிவ் அரவுண்ட் 40 minutes 40 to 1 hour பிரேக் இருக்கிற மாதிரி ஐ வில் ட்ரை டு டூ. ஓகே, அதுக்கு நம்ம முதல்ல இதை முடிக்கணும். ஓகே, ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஃபர் பார்க்கலாம். பஃபர் இஸ் weak acid and it's salt with a strong base. இது ஒரு பஃபரா? ஓகே, இப்போ மெக்கானிசம் ஆஃப் பஃபர் பார்ப்போம். ஸோ பஃபர் என்ன சொன்னால், it does not change its pH on addition of acid or base. ஸோ இப்போது on addition of H+. ஸோ இப்போ நீ ஒரு ஆசிடை பஃபரில் ஆட் பண்ணிட்ட, இப்போ என்ன ஆகும், இந்த அசிட்டேட் அயான் இருக்குது பார்த்தியா? okay, acetate ion react with the H+ from external. so வெளியேந்து வர H இதோட react ஆகி it will form acetic acid, ஓகேவா? ஸோ நீ வெளியே இருந்து ஆசிட் ஆட் பண்ணுறனா, ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட், ஓகேவா? இப்போது நீ ஆன் அடிஷன் ஆஃப் H+, நீ வெளியேந்து H+ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்ட. அது என்ன பண்ணுன்னா, பஃபரில் இருக்கிற அசிட்டேட் அயானோட ரியாக்ட் ஆகிடும். ரியாக்ட் ஆன அப்புறம் இட் வில் ஃபார்ம் அசிட்டிக் ஆசிட், ஓகேவா? இப்போது அசிட்டேட் அயான் வந்து is present in excess, more concentration because of salt வந்து கம்ப்ளீட்டாக அசிட்டேட் அயானாக டிசோஷியேட் ஆகிடும். அதனால் அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நிறைய இருக்கும். அதனால் என்ன ஆகும்னா, இப்போது வெளியேருந்து நீ H+ அயான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் pH வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா நீ வெளியேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற H+ இந்த அசிட்டேட் அயானோட ரியாக்ட் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரீ H+ நீ எவ்வளோ ஆட் பண்ணாலும் இருக்காது. ஸோ அதனால் pH சேஞ்ச் ஆகாது. இப்போது ஆன் அடிஷன் ஆஃப் பேஸ், தட் இஸ் OH-. ஸோ இப்போ OH- ஆட் பண்ணனா OH- வில் ரியாக்ட்ஸ் வித் த H+. அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து வந்த H+ஓட ரியாக்ட் ஆகி என்ன பண்ணும், வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணிடும், ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகும், H+ கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுமா? அப்போ என்ன ஆகும், ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது. அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாரு, H+ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது. அப்போ அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் ஃபார்வர்ட் இஸ் ஃபேவரபிள், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவரபிள். அப்போ என்ன ஆகும், ஆல்ஃபா வில் இன்க்ரீஸ். அப்போது அசிட்டிக் ஆசிடோட டிசோசியேஷன் அதிகமாகிடும், ஓகேவா? இப்போ நீ வெளியேந்து OH இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற, அது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற H+ஓட ரியாக்ட் ஆகி வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போது H+ கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும்.
ஸோ அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் என்ன ப்ராடக்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது டிசோசியேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ஷனில். அப்போ ப்ராடக்ட்டுக்கு குறைஞ்சா ஈக்குலிபிரியம் ஷிஃப்ட் டு ரைட். அப்போ என்ன ஆகும் dissociation of acetic acid will increase. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும் H plus concentration is retained. ஓகேவா? ஸோ குறையிற H plus concentration will be retained by dissociation of acetic acid. ஓகேவா? This is the working of buffer. Buffer இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். I will explain it once again. It is like a story. Buffer is ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட்ஸ் வித் சோடியம் அசிட்டேட். ஓகேவா? This is an example of buffer. When you add sodium acetic acid will dissociate into acetate and H plus, and sodium acetate salt will completely dissociate into acetate and sodium. இப்போ வெளியேந்து ஆசிட் ஆட் பண்ணுற H plus அது என்ன பண்ணும் இந்த அசிட்டேட் அயானோட ரியாக்ட் பண்ணிடும் which form acetic acid. நம்மக்கிட்ட அசிட்டேட் அயான் எக்ஸஸாக இருக்குது ஏன்னா சால்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியேட் ஆகி அசிட்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தெர் வில் பி நோ சேஞ்ச். அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் நெக்லிஜிபிள் சேஞ்ச் தான் இருக்கும். ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் விச் கேம் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் குட் நாட் சேஞ்ச் த பிஹெச். ஏன்னா ஹெச் ப்ளஸ் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அசிட்டேட் அயானோட. இப்போது OH மைனஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். அது என்ன ஆகும் அசிட்டிக் ஆசிட் ரிலீஸ் பண்ண H ப்ளஸோட வெளியேந்து வந்த பேஸ் ரியாக்ட் ஆகி வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இப்போ H ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும் அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவரபிள் ஆகிடும். ஏன்னா H ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது. அப்போது அசிட்டிக் ஆசிடோட டிசோசியேஷன் அதிகமாகிடும். டிசோசியேஷன் அதிகமானா H ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரிட்டைன் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஃபர். ஓகேவா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். புரிஞ்சுதுன்னா வில் கோ டு அ இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மாடல் ஆஃப் கொஷனுக்கு போகலாமா? இது ஒரு ஜெய் கொஷின். இது வில் சால்வ் ஜெய் அட்வான்ஸ் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் ஜேஇ அட்வான்ஸில் கேட்டது. ஓகேவா? ஜேஇஇ அட்வான்ஸ். ஓகே 12 grams of acetic acid and 16.4 grams of sodium acetate are dissolved in solution. ஓகேவா? if Ka of the acid is 10 power minus 5. ஓகேவா? This is a JE advanced question. Try to focus. 12 gram of acetic acid is reacting is taken with along with the 16.4 grams of sodium acetate, where the Ka of acetic acid is 10 power minus 5. First to calculate the pH. Calculate the pH of buffer. இல்லை பஃபர் இல்லை சொல்யூஷன். நமக்கு பஃபர்னு பார்த்தா நமக்கு தெரியும். இப்போ கொஷனில் வந்து சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஆசிட் அண்ட் சால்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட் அண்ட் சால்ட் ஆஃப் இட்ஸ் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ். இட் இஸ் அ பஃபர். ஓகே நார்மல் pH அண்ட் ஃபைண்ட் த pH இஃப் 3.65 grams of HCl is added. Okay, and now new pH if 4 grams of NaOH is added. D if 7.3 gram of HCl is added. So stay focused. It is a very 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 important model. இதுவரையும் புரியலனாலும் பரவாயில்ல, இந்த ஒரு கொஷனை வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த என்டையர் திங். ஸோ இதுவரையும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் போடுங்க. இட்ஸ் அ ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். திஸ் கொஷின் இஸ் கோயிங் டு பி அ பார்த்தீங்க அப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் இன் சிம்பிளர் வே. ஸோ இது வரையும் ஓகேனா தம்ஸ் அப் மட்டும் போடுங்க. திஸ் கொஷின் இஸ் கோயிங் டு பி எ பேங்கிங் ஒன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ JEE அட்வான்ஸ் கொஷின். ஸோ JEE அட்வான்ஸில் கேட்ட கொஷின். ஸோ இது நீங்கள் JEE அட்வான்ஸ் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும். ஸோ தட் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் really required. Okay,
போலாமா? ஓகே. ஸோ இன் 1 liter சொல்யூஷன், கொஷனில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச், சொல்யூஷன் எவ்வளோனா 1 liter சொல்யூஷன். ஓகே, தம்ஸ் அப், ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப், வில் கோ. தம்ஸ் அப் இருக்கு, சாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் தம்ஸ் அப் போட்டாதானே. ஜஸ்ட் எவ்ரிபடி பி ஆக்டிவ். இந்த ஒரு கொஷின் ஜஸ்ட் ட்ரை டு கோப் அப் வித் மீ. திஸ் ஒன் கொஷின் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். இது இவ்வளோ நேரம் சொல்லி கொடுத்த எல்லா கான்செப்டும் இதில் இறங்குது. இவ்வளோ நேரம் அரௌண்ட் 3 hours ஆஃப் லெக்சரில் நம்ம கற்றுக்கின எல்லா வித்தையும் இதில் இறக்க போகிறோம். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மாதிரி கான்செப்சுவலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா யூ கேனாட் சால்வ் திஸ் கொஷின். ஐ கேன் ஷார்ட் பெட் யூ. நீ ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணலான்னு போனேன்னா யூ கேன் நெவர். ஸோ திஸ் கொஷின் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபார்முலா. I am just figuring out A is equal to 5.6. Oh, A option, A question oda answer 5.6. Okay, அதுவும் பார்ப்போம். ஓகே, அஸ்வின் ஜெகதீசன் ஒரு டைம் கிராஸ் ரிவ்யூ பண்ணிக்கோங்க ஆன்சரை. ஓகே ஓகே, ஆர் யூ ரெடி? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்கு. நமக்கு பஃபர் சொல்யூஷன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ஏன்னா இட் இஸ் மிக்சர் ஆஃப் வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஓகே, இப்போது முதல்ல அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிப்போம். கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? வெயிட் பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட். வெயிட் என்ன? தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம். மோல்ஸ் என்ன? வெயிட் பை கிராம் மாலிகுலர். வெயிட் இஸ் 12 gram. கிராம் மாலிகுலர் weight of acetic acid is 60 by volume 1, which is equal to 0.2. And concentration of sodium acetate is 16.4 into constant by 2 by volume 1. ஸோ புரியுதா? என்ன கான்சன்ட்ரேஷனை நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன், ஏன்னா கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். கிராம்ஸ்லேருந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு மோல்ஸ் கண்டுபிடி, டிவைடட் பை வால்யூம். மோல்ஸ் வந்து எப்படி? வெயிட் பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட், that will give you mole, divided by volume. வால்யூம் இங்கே வந்து 1 liter. ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணாலும் 0.2. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் A question. Now pH is equal to pKa plus log of conjugate base. சால்ட்டுக்கு பதிலாக கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் தட் ஆசிட். ஸோ இங்கே கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் என்ன? சோடியம் அசிட்டேட் அயான் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த pH ஆஃப் பஃபர். pKa என்ன? pKa வந்து 10 power -5. ஸோ pKa வந்து 5 வந்துடும், ஏன்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் KA வந்து 10 power -5. ஸோ மைனஸ் லாக் ஆஃப் 10 power -5 இஸ் 5 ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் அசிட்டேட் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன், சின்ஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் அ வீக் ஆசிட், ஸோ மோஸ்ட் இருங்க அஸ்வின் ஜெகதீஷன். ஓகே, ஸோ அசிட்டேட் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பா? அசிட்டேட் அயான் வில் கம் ஃப்ரம் போத் ஆசிட் அண்ட் சால்ட்டா? ஆசிட் அண்ட் சால்ட். ஓகேவா? ஆசிட்லேருந்து நெக்லிஜிபிள், ஏன்னா அதோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஓகேவா? அசிட்டிக் ஆசிட் அசிட்டேட் அயான் வில் கம் ஃப்ரம் ஆசிட் as well as salt. ஸோ ஆசிட்லேருந்து இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் பிகாஸ் ஆல்ஃபா இஸ் வெரி வெரி லெஸ் ஃபார் அ வீக் ஆசிட். ஸோ சால்ட்லேருந்து தான் வரும். சால்ட்லேருந்து எவ்வளோ வரும்? சோடியம் அசிட்டேட் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அசிட்டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு அசிட்டேட் அயான். அப்போ அசிட்டேட் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன், தட் இஸ் 0.2 பை அசிட்டிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.2. ஸோ அப்போ 2 கேன்சல், which is equal to log of 1. Log of 1 is 0. Then pH of the solution is 5. எங்க தப்பு பண்ண ஜெகதீசன்? Where did you make the mistake? ஓகே தப்பில்ல. ஃபஸ்ட்டு A question is really easy, ஏன்னா அது வந்து நார்மலாக pH ஆஃப் பஃபர் தான். ஸோ நவ் கம்மிங் டு B, நம்ம ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஃபர் பார்த்தோம்ல. ஓ, கேல்குலேஷன் தப்பா? ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னேன்ல 130லேருந்து 50 போகிறது அந்த
மைன்யூட் இது இந்த மாதிரி ஒரு எரரால தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எரர் மட்டும் கம் பண்ணுங்க. நான் எரரால தான் எனக்கு மார்க் கம்மியாச்சு. எனக்கு மொத்த கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷத்தில் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன். எழுத ஆரம்பித்தோடனே வீட்டுக்கு போய் தான் தெரியுது இந்த ஒரு 2-3 கொஷினில் குட்டி குட்டி எரர் பண்ணிட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்லேயும். ஸோ ஓகே, ஸோ நீங்கள் எரர் பண்ணாதீங்க. ஓகே, நவ் கம்மிங் டு பி கொஷின். ஸோ ஹெச்சிஎல்லை நீ ஆட் பண்ணுற, ஹெச்சிஎல் இஸ் ஆடட். எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம், ஓகேவா? இல்லை முதல்ல மோல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HCl வந்து என்ன, வெயிட் பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட். வெயிட் வந்து நான் என்ன 3.65 கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் வந்து என்ன, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, வாட் இஸ் த கிராம் மாலிகுலர் வெயிட், 36.5. ஸோ மோல்ஸ் இஸ் 0.1 மோல்ஸ் ஆஃப் HCl இருக்குது, ஓகேவா? 0.1 மோல்ஸ் ஆஃப் HCl. ஓகே, இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ HCl என்ன பண்ணும், இட் வில் ரிலீஸ் H ப்ளஸ் அண்ட் Cl மைனஸா. ஸோ அப்போஸ் 0.1 0 0 0 0.1 0.1 அப்போது 0.1 மோல் ஆஃப் H ப்ளஸ் அயான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஓகேவா? 0.1 மோல் ஆஃப் H ப்ளஸ் அயான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த HCl என்ன பண்ணும், இட் வில் ரியாக்ட் வித் சோடியம் அசிட்டேட் டு கிவ் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் சால்ட், ஓகேவா? ஸோ இந்த நம்ம ஆட் பண்ணுற ஆசிட் வந்து சால்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் சால்ட் கொடுக்குது, ஓகேவா? ஸோ இது 0.1 மோல். நமக்கு போன இதில் கேல்குலேட் எவ்வளோ பண்ணோம், சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.2 இஸ் 0.0. சாரி, அசிட்டிக் ஆசிடும் 0.2 இருந்துச்சா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது, HCl வந்து ரியாக்ட் ஆக போகுது என்ன அசிட்டேட் அயானோட. 1 மோல் இஸ் ரியாக்டிங் வித் 1 மோல். அப்போது இது வந்து 0.1ம் காலி ஆகிடும். இது 0.1 காலியாகவும் மிச்சம் 0.1 இருக்கும். வில் ஃபார்ம் 0.2 ஏற்கனவே இருக்குது, அதோடு சேர்த்து 0.1 ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்போ 0.3 0.1. புரியுதா? இந்த இது புரியுதா? இந்த ஒரு இது புரிஞ்சுதா? ஐ நோ இட் இஸ் அ பிட் டஃப். HCl ஆட் பண்ணது என்னாகும், சோடியம் அசிட்டேட்டோட ரியாக்ட் ஆகி அசிட்டிக் ஆசிட் கொடுக்கும் அண்ட் NaCl கொடுக்கும், ஓகேவா? அது எப்படின்னா HCl 0.1 மோல், சோடியம் அசிட்டேட் ஏற்கனவே இப்போ பஃபரில் இருக்கிறது 0.2, அசிட்டிக் ஆசிட் ஏற்கனவே பஃபரில் இருக்குது விச் இஸ் 0.2 அண்ட் 0. ஸோ ஆன் ரியாக்ஷன் 1 மோல் வில் ரியாக்ட் வித் 1 மோல், 0.1 வில் ரியாக்ட் வித் 0.1 மோல். அப்போது 0 மோல்ஸ் இதில் காலி ஆகிடும். இதில் வந்து 0.2ல் 0.1 காலி ஆச்சுன்னா 0.1 ரிமைனிங் இருக்கும். இது 0.2 ஏற்கனவே இருக்குது, 0.1 இஸ் ஃபார்மிங். ஸோ 0.3 அண்ட் திஸ் இஸ் 0.1, ஓகேவா? இப்போ போடு ஃபார்முலா. pH is equal to pKa plus log of salt. இங்கே வந்து சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனும் காஞ்சுகேட் பேஸ் கான்சன்ட்ரேஷனும் ஒன்று தான். ஏன்னா இது வந்து மோனோ பேசிக் சால்ட். வந்து டிசோஷியேட் ஆனால் எவ்வளோ 1 மோல் ஆஃப் சால்ட் இருக்குன்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஞ்சுகேட் பேஸ் கொடுக்கும். சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1, 0.2லேருந்து 1க்கு வந்துச்சு. ஏன்னா இட் ஹாஸ் ரியாக்டட் வித் HCl. பை ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன 0.2லேருந்து 3க்கு ஆயிடுச்சு, ஓகேவா? புரியுதா என்ன சேஞ்சு? pKa நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி 5 ப்ளஸ் log ஆஃப் 1/3. இதை நீ சால்வ் பண்ணனா pH வில் கெட் ஆஸ் 4.53. ஸோ பார்த்தியா 5லேருந்து pH குறையுது. ஏன் குறையுது, நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் pH கம்மியாகும். ஸோ B புரிஞ்சுதா? இப்போ கம்மிங் டு C, இது இப்போ நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம், NaOH, ஓகேவா? பேஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் NaOH. C 4 grams ஆர் 4 grams நீ மோலில் கன்வெர்ட் பண்ணி NaOH 4 by gram molecular weight of NaOH is 40. 4 by 40 is 0.1 mole of NaOH. இப்போ NaOH ஆட் ஆனது என்ன ஆகும், அசிட்டிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும். ஆமாம், பேஸ் ஆட் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ NaOH அசிட்டிக் ஆசிடோடு ரியாக்ட் ஆகி, சாரி இது ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இல்லை, இர்ரிவர்சபிள், சோடியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஏற்கனவே சோடியம் அசிட்டேட் இருக்குது, பட் எக்ஸ்ட்ரா
சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். இதோட 0.1 மோல், இது ஏற்கனவே 0.2 0.20. ஸோ இப்போ 0.21 1 mole இஸ் ரியாக்டிங் வித் 1 mole. அப்போ 0.1 வில் ரியாக்ட் வித் 0. அப்போ NaOH காலி ஆகிடும். இது வந்து 0.2ல 0.1 யூஸ் ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் 0.1. ஸோ இது வந்து 0.2லேருந்து ஒரு 0.1 mole எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் ஆகிருக்கும், விச் இஸ் 0.3. இது 0.1. நவ் ரைட் த pH இஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ வெறும் அந்த சால்ட்டு ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் வேரி ஆகுது. pKa ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் என்ன 0.3, 0.2லேருந்து இப்போ 3 போயிடுச்சு பேஸ் ஆட், அண்ட் 0.1 வேர் 5 ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் 3 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு pH இஸ் ஈக்குவல் டு 5.47. ஸோ இப்போ 5. ஸோ நார்மல் pH ஆஃப் பஃபர் 5.5 ஆவரேஜ் 5.4 வந்து நீங்கள் லாக் 3 வேல்யூ தப்பாக எடுத்துருக்காங்க. ஓகே. இப்போ 5 pH ஆஃப் பஃபர். நீ இப்போ ஆசிட் செகண்ட் கொஷின் ஆசிட் ஆட் பண்ண 4 பாயிண்ட்டுக்கு போச்சு, கம்மியாச்சு. இப்போ பேஸ் ஆட் பண்ணுற பஃபர் அப்படியே புரியுதா? ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே. இப்போ டி கொஷின் பாரு. டி இஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். இஃப் 7.3 gram ஆஃப் HCl இஸ் ஆடட். ஸோ HCl என்ன பண்ணும்? HCl will react with sodium acetate, produce acetic acid and wait and NaCl. This is the reaction, right? Okay. லாஸ்ட் டி தான் ஒரு மாதிரி தூக்கி ஷாக் ஆகிடும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HCl calculate பண்ணால் we will get as 0.2 moles. வெயிட் பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் போடு. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ 0.1 மோல் இருக்குது. ஏற்கனவே பஃபர் சொல்யூஷனில் 0.2, இதுவும் பஃபர் சொல்யூஷனில் 0.2 இஸ் 0. இப்போ 0.1 மோல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் ஆகிடும். இதில் 0.1 யூஸ் ஆகும், இதில் 1 எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும், இதில் 0.1. ஸோ இது ஒன்று மட்டும் சாரி, HClக்கான 0.2. ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு பாரு. சால்ட் வந்து 0.2 வில் ரியாக்ட் வித் கம்ப்ளீட்லி வித் 0.2. ஸோ சால்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடும், ஃபுல்லாக அசிடிக் ஆகிடும். ஸோ புரியுதா? சால்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக HCl நீ ஆட் பண்ணது வந்து நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்க, பஃபரில் இருந்த சால்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அப்போது பஃபர், இது ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனே கிடையாது. இட் இஸ் நோ மோர் ஆஃப் பஃபர், இட் இஸ் நோ மோர் பஃபர். ஓகேவா? இப்போ இது பஃபரே இல்லை, ஏன்னா சால்ட் காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது நார்மல் அசிட்டிக் ஆசிட் ஊஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.4. நார்மல் அசிட்டிக் ஆசிட் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? ஸோ இது நமக்கு தெரியும், C00, C மைனஸ் C ஆல்ஃபா, C ஆல்ஃபா, C ஆல்ஃபா. ஓகேவா? நமக்கு ஆல்ஃபா என்னன்னு தெரியும், ரூட் ஆஃப் KA/C விச் இஸ் ஈக்குவல் டு KA வேல்யூ என்ன. இதை நம்ம நிறைய முறை சால்வ் பண்ணிட்டோம். KA வேல்யூ, ஐயோ இங்கே போய் பார்க்கணுமே, 10⁻⁻5. 10⁻⁻5 பை கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? 0.4. ஓகே. இதை நீ சால்வ் பண்ணனா ஆல்ஃபா வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா, எனக்கு சால்வ் பண்ணதில் ஐ காட் 10⁻⁻2/2. ஓகேவா? தென் H ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சியோட வேல்யூ என்ன, 4 × 10⁻⁻1 × 5 × 10⁻⁻3 which is equal to 2 × 10⁻⁻3. ஓகேவா? இதை சால்வ் பண்ணி pH எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தோன்னா, நான் கேல்குலேட் பண்ணும்போது 2.7 வந்துச்சு. ஸோ புரியுதா? ஒரு ட்ரிக். ஆசிடை நீ HCl நிறைய ஆட் பண்ணிட்டேன், அது என்ன பஃபரில் இருக்கிற மொத்த சால்ட்டை யூஸ் பண்ணிடுச்சு, யூஸ் பண்ணி அது அசிட்டிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ கேன் யூ ஃபீல் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் கொஷின்? தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் JEE அட்வான்ஸ். ஓகே. ஸோ அசிடிக் பஃபர் இதோட முடியுது. பேசிக் பஃபர் சேம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலாவும் ஒரே ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுறேன். ஓகே. இது வரையும் புரிஞ்சிருந்தா தம்ஸ் அப். பேசிக் பஃபர் போயிடுவோம். பேசிக் பஃபர் புரியுதா?
ஒர்த்து வெயிட்டிங்கா? அந்த கொஷின் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கொஷின். ரொம்ப ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபீல் வருது பாரு. இட்ஸ் வெரி எப்படி சொல்கிறது, மொத்த கான்செப்டையும் இறக்கிடுச்சு. நம்ம 3 மணி நேரம் நடந்தது மொத்தமாக சேர்த்து இறக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, வெரி அது அட்வான்ஸில் கேட்ட ஒரு கொஷின். ஓகே, கம்மிங் டு தி பேசிக் பஃபர். பேசிக் பஃபர் is weak base plus with its salt with strong acid. So basic buffer is a combination of weak base and its salt with strong acid. Like example, weak base NH4OH, அது ஒரு strong acid HCl ஓட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா NH4Cl. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஆர் இது ஒரு amine which is a very weak base. When it reacts with HCl it will form CH3 NH3 plus Cl minus. ஸோ இது ஒரு பேசிக் பஃபர். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம். ஓகேவா? இன்டைரக்ட் பஃபர் நான் சொன்ன மாதிரி NH4OH reacts with HCl give you NH4HCl plus water. Concentration of NH4OH should be greater than HCl. அப்போ தான் பஃபர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக் பஃபர். பேசிக் பஃபர் நான் அசிடிக் பஃபர் டீப்பாக சொன்னனால ஸோ ஐ எம் லீவிங் பேசிக் பஃபர் வித் ஃபார்முலா அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஏன்னா மோஸ்ட்டு அசிடிக் பஃபர்லேருந்து தான் வரும். பேசிக் பஃபர்லேருந்து வந்தாலும் நான் சொல்லி கொடுத்ததை அப்படியே அப்ளை பண்ணும். ஓகேவா? பேசிக் பஃபரோட எக்ஸாம்பிள் மட்டும் புரிஞ்சா? வீக் பேஸ் வித் இட் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஓகேவா? ஓகே, pH of basic buffer. pH of basic buffer same POH sorry pH ல we will calculate POH, அதுக்கப்புறம் pH calculate பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் pH of basic buffer. POH முதல்ல calculate பண்ணுவோம், அப்புறம் அதை வச்சு pH calculate. ஓகே, POH is equal to PKB. ஸோ ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான். PKக்கு பதிலாக இங்கே PKB ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் salt by base concentration. அங்கே ஆசிட் இருந்துச்சு, இங்கே பேஸ். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ 99% சேம். ஸோ இங்கே சால்ட்டுக்கு 100% ஃபார்முலா கரெக்டாக இருக்க என்ன பண்ணோம், சால்ட்டுக்கு பதிலாக கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஆஃப் தட் பேஸ். கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஆஃப் தட் பேஸ். ஸோ இப்போ இது போட்டோன்னா ஸோ pH is equal to pH plus POH is equal to 14. இது நமக்கு தெரியும். ஸோ POH கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து அது இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டால் we will get the pH. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் POH. ஓகே, we'll solve 2 questions. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து we will go to other topic, that is salt hydrolysis. Salt hydrolysis. ஓகே, okay, question number 1. Find pH of solution obtained by mixing 0.02 mole of NH4OH in 0.3 moles of 0.03 mole of NH4HCl in 1 liter solution. So where Kb is equal to 10 power minus 5. Okay, same formula. POH is equal to PKB plus log of salt by base. Okay va? PKB என்ன 10 log minus log of Kb which is equal to 5 plus log of salt ஓட concentration எவ்வளோ, concentration is equal to moles by volume. volume வந்து 1 தான். ஸோ அப்போ மோல்ஸ் எடுத்துக்கோ. 0.3 by 0.2. ஓகேவா? which is equal to 5 plus log of 3 by 2. ஸோ ஒரு லாகரிதமிக் ஃபார்முலா இருக்குது, log of a by
A by B is equal to log of A minus log of B. ஓகேவா? This is the logarithmic formula. அப்போ POH is equal to 5 plus log 3 minus log 2, which is equal to, நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே, 5 plus log 3 வேல்யூ 0.47 minus log 3 வந்து log 2 ஓட வேல்யூ, which is equal to 5 plus 0.17. நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றனால நான் சால்வ் பண்ணி வச்சதுலேருந்து சொல்கிறேன். POH is equal to 5.17. This is the POH. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் pH is equal to 14 minus 5.7. pH is equal to 8.83. ஓகேவா? So this is the method to calculate the pH of the basic buffer. ஸோ இது பேசிக் பஃபர். நான் ஒரு கொஸ்டினோட விட்றேன், ஏன்னா ஆஸ் வி நோ நம்ம ஆசிட் பஃபரில் என்ன கற்றுக்கிட்டோமோ அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ ஓகே, டைம் இஸ் 4:05. ஓகேவா? வில் ஸ்டார்ட் அட் 5:05. ஒன்றும் இல்லை, வெறும் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் இருக்குது, அயானிக் ப்ராடக்ட் சாலிபிலிட்டி, அடுத்து அயானிக் ப்ராடக்ட். ஓகே, சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ். ஸோ சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் நான் எப்படி சொல்லி தர போகிறேன்னா, 4 காலமாக பிரித்து ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஏன்னா சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் இஸ் ஹியூஜ் அண்ட் இட் இஸ், நான் நீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சொல்லித்தரேன் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ். ஓகே ஓகே, வில் டேக் 3 minutes ஆஃப் break for 5 PM we will be back. ஓகேவா? வந்தான் போயிட்டான். Okay, back to the class. ஓகே ஓகே, அட பாவமே, ஒரு 2 நிமிஷம் பிரேக் விட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டீங்களேடா.
Okay. Okay. Break. Okay. Coming to salt hydrolysis. What is hydrolysis? First, hydrolysis is reaction of ion of salt with water. Okay, va? It is the hydrolysis is nothing but the reaction of ions of salt with water. Okay, va? Okay. First, as we know, there are 4 types of salt. Salt of strong acid, strong base, weak acid, strong base, strong acid, weak base, and weak acid, weak base. Okay. So, மொத்தம் 4 type of salt இருக்கு. Okay. There are 4 different types of salt. One is salt between strong acid, strong base, and one is weak acid with strong base, and one is strong acid, weak base. Okay. So, this topic NEET பொறுத்தவரையும் it's not more important. So, நான் formula wise போயிடுறேன். ஓகேவா? I'll explain what it is and we'll go இது just remember this table. So, one thing, when the weak hydrolysis will occur when there is a weak component. Okay, va? Hydrolysis will occur when only there is a weak component. அப்பனா இப்போ salt is formed by acid and base. So if any one substance is weak, like weak acid இருக்கலாம் இல்ல weak base இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே weak இருக்கலாம். ஓகேவா? So இப்போ ரெண்டுமே strong இருந்தா no hydrolysis. ஓகேவா? No hydrolysis. Kw into Ka is equal to Kh. So in the formulas மட்டும் ஞாபகம் Kw into Kb is equal to Kh. So I am writing formulas மட்டும் I'll just give you a recap. அதுக்கு அடுத்து we will solve K and there are 3 formulas வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் கடைசி நான் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி விட்டுறேன். கேபி இன்ட்டு கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கேஹெச். ஸோ இது ஒரு மாதிரி கடுப்பான ஃபார்முலாஸ் தான். ஓகேவா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் இட். கேஹெச் 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 கேடபிள்யூ and H plus concentration is equal to root of Kw into Ka by C, where H plus concentration is equal to root of KWC by Kb, where H plus concentration is equal to root of Kw Ka by Kb. ஸோ இதெல்லாம் என்ன எலவுடா
அப்படின்னு கேட்பீங்க. Okay, first we'll go with the first one. First, அதாவது salt number 2, salt of strong acid, weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base, that is formic acid with NaOH gives you sodium formate plus water. Okay va? This is the salt of weak acid and strong base. So what this salt will do is it will dissociate into acetate ion and sodium. Okay va? So water solvent இருக்குல்ல, so அதில் H plus அப்புறம் OH minus இருக்கும். So what here is weak component என்ன, இப்போ saltல weak component is acetate, ஏன்னா it is coming from a weak acid, formic acid, whereas Na plus is coming from the strong component, so it will not show hydrolysis. So only here show formate ion shows hydrolysis. Okay va? So what is hydrolysis? As I told you, it is interaction with the water molecule. Water molecule la irukra H plus oda react ஆகும்போது it will form formic acid, right? It will form formic acid, which is a reversible reaction. 99% forward, 1% backward, but sorry, 95% அப்படி வெச்சுப்போம். ஓகேவா? So this is called hydrolysis, when the weak component of the salt is interacting with the water molecule, is called hydrolysis. So this equation is called equation, not this equation. Okay, now writing the equation of hydrolysis. What is equation of hydrolysis? That is bicarbonate reacts with water will give you formic acid plus OH minus. This is the equation of hydrolysis. So when you write the equilibrium constant for that reaction, formic acid concentration by OH minus concentration by, okay, you are not considering the water concentration because concentration of water is taken to be unity. Okay, this is called hydrolysis constant. So equation of hydrolysis, if you find the equilibrium constant for the equation of hydrolysis, that is called hydrolysis constant. Okay va? இப்போ K எப்படி கண்டுபிடிப்பா? K நமக்கு என்ன தெரியும்? It is dissociation of acid. H gives you formate ion and H plus. So for K is equal to by formate. Okay va? This is Ka. I hope it is understandable. Now Ka into Kh, if you do, you will get Kw. Okay va? If you do Kh into Kw, Kh into Ka, this will give you Kw. Okay, this is the first formula. Now we know that from salt of hydrolysis, what is equation of hydrolysis? Formate ion will react with water to produce formic acid and OH minus ion. Okay va? So let the concentration be C 0 0. Appo C minus C alpha ku badla H, where H is the degree of hydrolysis, where H is degree, like alpha மாதிரி தான் இதுவும். ஓகேவா? எல்லாமே சேம். இங்கே ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் K பதிலாக KH, இது என்னப்பா ஹைட்ராலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக H, டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ். ஓகேவா? சேம். ஸோ சிஹெச் சிலேருந்து சிஹெச் போகுதுன்னா அப்போ இங்கே சிஹெச். அப்போது OH கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? CH. ஓகேவா? ஓகே. So first equation of hydrolysis எழுது. K OH concentration is equal to
CH, we know that OH concentration by H plus concentration is equal to KW. Appo KW by H plus concentration will give you CH. Appo H plus concentration is equal to KW by CH. Okay va? Okay. நமக்கு salt hydrolysis equation வந்து தெரியும் CH square by 1 minus H. ஓகேவா? Then H is equal to root of KH by C. இது நார்மல் ரியாக்ஷனில் நம்ம எழுதுறது அப்படியே தான். ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஹெச் வருது. ஓகேவா? இப்போ இது அப்படியே ஹெச் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் போட்டோன்னா யூ வில் கெட் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் KW into KA. Okay, KW by KA by C. This is the formula you will get. Okay, so KH இடத்துல என்ன போடணும்? KW by KA போடணும். So இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது you get H plus concentration is equal to KA by into KW by C. ஓகேவா? This is hydrolysis. So இந்த மாதிரி நீ மூணு சால்ட்டுக்கும் சால்வ் பண்ணும்போது you get this different formulas. So I have explained it for one kind of salt. When you solve it for all three kind of salt, you will get three different formula, where KH is the hydrolysis constant, Ka is dissociation constant, Kw is ionic product of water, where H is degree of hydrolysis. So இந்த மூணு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கின்னு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ப்ரோ? ஸோ அதான் டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆர் இந்த என்ன டாபிக், திஸ் டாபிக் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நீட். சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நீட். நான் அதனால தான் ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு ஃபார்முலா எழுதிட்டு போகிறேன். ஸோ நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. ஓகேவா? ஸோ அதனால் நான் டேபிளர் காலமில் எல்லா ஃபார்முலாவும் போட்டு போகிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸோட மொத்தம் ரெண்டு ஃபார்முலா. KH hydrolysis constant into dissociation constant of acid Ka. KH into Ka is equal to Kw, where H plus concentration is equal to root of Kw into Ka by C. Formulas மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. And KH into Kb is equal to Kw. H plus concentration is equal to root of Kw by Kb into C. Where அப்புறம் weak acid weak base. வீக் காம்போனன்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹைட்ராலிசிஸ். ஸோ இங்கே ரெண்டு காம்போனண்ட்டுமே வீக். அப்போ வீக் ஆசிட் வீக் பேஸோட சால்ட்டு தான் ஷோஸ் மேக்ஸிமம் ஹைட்ராலிசிஸ். ஓகேவா? ஓகே, அப்போ KH இன்ட்டு KB இன்ட்டு KA இஸ் ஈக்குவல் டு KW. H plus concentration is equal to root of KW into KA by KB. So this is not much important. நான் ஒரு சால்ட்டை வச்சு I have shown you what is hydrolysis. Hydrolysis is nothing but weak component la irukra ion will interact with water. That is called hydrolysis. Okay va? Okay, salt hydrolysis not much important. So, okay va? When you are in JEE so ipo JEE ka nadathanonu pathina salt hydrolysis is very important. Okay va? But we are not preparing for JEE. Okay, ஒரு question மட்டும் பாத்துறோம். Formula based தான். Okay, a salt NaX whose concentration is 0.1 mole made of weak acid HX of Ka 10 power minus 5. Okay va? Find degree of hydrolysis. Okay, okay, so மொத்தம் ஓகேவா? questions okay தானே? okay, first, so questionல they have given you the concentration is 0.1 and Ka கொடுத்துட்டாங்க. you need H. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும்?
It is a second kind of salt, weak acid strong base. So Ka into Kh is equal to Kw, where Kh is equal to Kw 10 power minus 14 by Kn 10 power minus 5, which is equal to 10 power minus 9. Okay va? Kh is equal to 10 power minus 9. Okay va? Okay. நமக்கு சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியும். என்ன இது? சால்ட்டோட அயான் என்ன? X minus will react with water to produce HX plus OH minus ion. ஓகேவா? இதுதானே ஓகே. ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷனில் பார்த்தோம் என்ன? H plus concentration is equal to CH. ஓகேவா? இது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? Is it okay? Okay. Okay. We know degree of dissociation alpha is equal to root of Ka by C. நமக்கு அது தெரியும். அதுக்கு சிமிலர் தான் H is equal to root of KH by C. ஓகேவா? Which is equal to root of 10 power minus 9 by concentration எவ்வளோ? 0. minus 1, which H is equal to 10 power minus 4. ஓகேவா? So இன்னொரு formula I am going to add in the table. என்ன? H is equal to root of KH by C. ஓகேவா? and இங்கே H is equal to root of KH. ஓகேவா? and okay. and இங்கே same H is equal to root of KH by C. ஸோ மொத்தம் 3 ஃபார்முலா. இந்த 3 ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா you can solve any salt hydrolysis question. So 3 different saltக்கு 3 different formula இருக்கு. If you remember the formula, it is simple. Okay. Solubility product and solubility. Solubility and solubility product. Okay va? Solubility and solubility product. I'll tell you what it is. Okay. Solubility and solubility product. Okay. Okay. We'll wait for 2 minutes. This topic is bit important. இதில் தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஷின்ஸு. Solubility product. Okay, solubility. Okay. So we'll start it by 5:23. அது வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம்.
Boys, back. Okay, come back. Boys, come back. Yes, back. Solubility and solubility product பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு thumbs up போட்டுருங்க. Come on. இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஓகே. சாட்ல ஆக்டிவா இருக்கீங்கன்னா ஒரு thumbs up போடுங்க. Will go. Solubility and solubility product. இதுவரையும் ஓகேண்ணா, thumbs up டாலு. Thumbs up. Three watching now. Oh, concurrent views. ஆமா bro, 3 members. Yes. I think you're one of them. Okay. Breakலேருந்து வாபஸ் ஆகும். Time is 5:23. We'll wait for another 2 to 3 minutes and we'll start. Okay? 2 to 3 minutes, then we'll start solubility and solubility product. Okay? Solubility and solubility product. Create content by a young dynamic. Oh, thanks, brother. Okay. We'll go back to solubility and solubility product. Hi. Shini. Hi. Okay. Solubility product and solubility. Okay. Before starting this topic, we'll classify salt into two types. One is highly soluble salt, and other is sparingly soluble salt. So highly soluble salts are the substance when you dissolve in water it will completely react. Okay, complete dissociate react iodine. That is highly soluble salt. Like salts of nitrate, all salts of sodium, potassium, ammonium. Okay, these are highly soluble salt. So highly soluble salt is a salt when you add in water it will completely dissolve and dissociate into. How to crack a NEET as a fresher? It depends on your hard work. So okay, coming to what is sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt are almost insoluble. Very minute amount of them will what to say, it will mix with water. Okay,
ஸோ இப்போ நீ ஒரு 10 grams ஆஃப் அந்த ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட்டை வந்து தண்ணியில் போடுற, அதில் ஜஸ்ட் 1 or 0.1 gram மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகி அயான்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ ரிமைனிங் 9.9 grams ஆஃப் தெம் வில் ரிமைன் அஸ் அ சால்ட். ஸோ ஓகேவா, தட் இஸ் ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட். எக்ஸாம்பிள் AgCl, AgBr, BaSO4 and ZNS. ஓகேவா? Okay. These are the examples. Okay. Now coming to solubility, product and solubility. Okay. Daily session continuing in Tamil only. Okay. Okay. Okay, we'll see what is solubility and solubility product. Take a salt AB. ஓகேவா, ஒரு சால்ட் ஏபி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சால்ட் வந்து சாலிடாக இருக்கும். ஓகேவா, சால்ட் வந்து சாலிடாக இருக்கும். நீ தண்ணியில் போடும்போது கரையும் பார்த்தியா, சாலிட்லேருந்து தண்ணியில் கரையும் போது சால்ட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு ஆக்வஸ் ஃபார்ம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நீ 100 grams ஆஃப் சால்ட் போட்டனா 100 கிராமும் சொல்யூஷனோட மிக்ஸ் ஆகி ஆக்வஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சால்யூபிள் ஆர் ஹை சால்யூபிள் சால்ட். ஓகேவா, அது வந்து solubility product is only for என்னது defined only for this topic is defined for only sparingly soluble salt. Highly soluble salt க்கு this topic or this solubility product is not applicable. ஓகேவா, சொல்யூஷன் சாப்டர் இன்னும் 12th வரல தலைவா. 12th வரும், சொல்யூஷன் வரும், கவலைப்படாதீங்க. ஓகேவா. Okay, solubility product and solubility is defined only for sparingly soluble salt. Okay, இப்போது 100 grams of salt எடுத்து நீ தண்ணியில் போட்ட 100மே டிசால்வ் ஆகி ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டில் போயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் ஹைலி சால்யூபிள் சால்ட். அதுக்கு வந்து நீ யூ கேனாட் டிஃபைன். ஓகேவா, இப்போ ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட்ன்றனால 100 grams ஆஃப் சால்ட் நீ போட்டனா அது தண்ணியில் வந்து கரையும் பற்றி 100 grams ஆஃப் AgCl சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஃபார்முக்கு வந்து 100 grams ஆஃப் AgCl வராது. பிகாஸ் AgCl இஸ் அ ஸ்பேரிங்லி ஸோ சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட் போகுது. ஸோ கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் நடக்காமல் ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகேவா, இப்போ ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு இப்போ 100 grams 1 gram ஆஃப் AgCl வந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த 1 gram வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியேட் ஆகிடும். சால்ட்ஸ் வில் கம்ப்ளீட்லி டிசோஷியேட். ஆனால் அது சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட் வருது பார்த்தியா, அந்த ஒரு டைமில் தான் இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ அந்த சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது பார்த்தியா, அந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் ஈக்குலிபிரியம் எக்ஸிஸ்ட். ஒன்ஸ் ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா இட் வில் டிசோஷியேட் இன்டு கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனயான்ஸ். யூஸ் இங்கிலீஷ் ஃபார் மோர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். That is not required. Subscribers is secondary thing. This platform is for education. Subscribers அது தானா வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும். ஓகேவா, சால்ட் வந்து சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட் வரும். இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்லோ ரியாக்ஷன், அதனால் இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஒன்ஸ் ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டில் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் டிசோஷியேட் கம்ப்ளீட்டாக, அது இர்ரிவர்சபிளாக A+B- பிரிஞ்சிடும். ஓகேவா, ஓகே. இப்போ இந்த ஏபி சாலிட் கன்வெர்ட்டிங் டு, ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஒன்று சேர்த்தானா A + aqueous + B - aqueous. ஸோ நான் நெடுவில் இருந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டேன். ஓகேவா, ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். இப்போ இதுக்கு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனானா A + கான்சன்ட்ரேஷன் B - concentration by AB concentration. So AB வந்து solid. So as I told you, concentration of solid or active mass of solid is taken as 1. Chemical equilibriumல பார்த்து சார்ஜ் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தலைவா, தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய் பாய். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் எழுதுனா இதுவா. ஸோ சாலிடோட concentration is taken as 1. So equilibrium constant for this reaction is A plus into B minus concentration. So into இந்த K இருக்கு பார்த்தியா, இந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் K is called as solubility product which is equal to salt concentration, sorry, cation and anion concentration. ஓகேவா, ஓகே. இப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க,
கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கு we will ஐயோ பேஜஸ் காலி ஆயிடுச்சு just give me a minute oh shit okay now K solubility product is equal to A plus concentration into B minus concentration. Okay, va? Okay. What is your qualification? We are taught that KSP increases with temperature. If the solution is saturated with calcium acetate and lithium carbonate and I heat it up, will more solid dissolve or more solid precipitate? Oh, you're testing my knowledge. Okay, KSP depends. Yes, I told you KSP is nothing but equilibrium constant. Okay, va? But equilibrium constant for one particular reaction. In the particular reaction, equilibrium constant is called solubility product. Okay, va? So equilibrium constant properties the same property is applicable here. Okay, if I have a saturated solution of calcium acetate and lithium carbonate, okay, and I heat it up with will more solid dissolve or will more be precipitated? Oh, okay, so you're increasing the temperature, right? So you're asking whether more solid will dissolve or more solid will precipitate. What is your qualification, sir? Oh, my qualification is I studied in Stanley Medical. I am studying in Stanley Medical College second year, brother. Okay, so your question. Okay, I'll answer your question. Wait. Okay. So you're taking a saturated solution of lithium carbonate. Okay. Or calcium acetate. Okay. So you're increasing the temperature. Okay, fine. Will more solid will... Okay, brother. Okay. So with increase in temperature, KSP will increase as I told you. Yes. Okay. So solubility will increase. So when the solubility increase, more and more salt will dissolve. So precipitation, it will not precipitate. Okay, it will not precipitate. Okay, fine. Okay. So coming to type 1 salt. Type 1 salt. Okay, that is AB kind of salt. So type 1 salt is AB kind of salt. Take a solid AB, okay? Solid linde it convert into AB aquosa. So once it comes into aqueous state, it will completely dissociate into B. Okay. So if consider there is a 1 mole. Okay, 1 mole irukku. So 1 mole only 1 mole irukku, 0 irukku. So once 1 mole only S amount of them is solubilizing. So solid linde veru S moles of them is dissolving. Appo AB aqueous evlo S irukuma. This S is called solubility. ஓகேவா 1 mole ஆஃப் சால்ட்டை நீ ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ 1 மோலில் எவ்வளோ ஆக்வா ஸ்டேட்டுக்கு போகுது தட் இஸ் கால்ட் சாலிபிலிட்டி. ஓகேவா, சாலிபிலிட்டி. இப்போ ஒன்ஸ் இது ஆக்வா ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக இட் வில் டிசோஷியேட். ஓகேவா, இது கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியேட் ஆகி எஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ எஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் பி கொடுக்கும். ஓகேவா, ஓகே. நவ் யூ கேன் ரைட் கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு சால்ட் concentration of A plus into concentration of B minus, okay, which is equal to S into S, which is S square, where KSP is the solubility product of, where S is the solubility of salt.
KSP க்கும் S க்கும் difference இருக்கு. KSP is the solubility product where S is the solubility. Okay வா? Now coming to the type 2, type AB2 kind of salt or A to B kind of salt where the ratio of cation and anion is 1:2. Okay வா? For this kind of salt, take AB2 solid. Okay வா? Solid லிருந்து aqueous state போனோம். AB2 aqueous. ஸோ இப்போது 1 மோல் எடுத்துக்கிற 0 மோல். அப்போது இதில் 1லேருந்து எஸ் மோல்ஸ். ஸோ ஒரு மோலில் எத்தனை மோல் ஆக்வஸாக சால்யூபிள் ஆகுது, தட் இஸ் கால் சால்யூபிலிட்டி. ஓகேவா? 1 மோலில் எத்தனை மோல் சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட் போகுது, தட் இஸ் கால் சால்யூபிலிட்டி. இப்போ இந்த ஆக்வஸ் ஸ்டேட் ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் ஆக்வஸ் ஸ்டேட் இட் கன்வெர்ட் இன்டு ions A plus plus 2B minus. ஸோ இப்போ எஸ் 2S ஃபார்ம் ஆகுமா? ஸோ இப்போ KSP இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A plus இன்ட்டு 2B கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் வேர் S இன்ட்டு 2S the whole square is equal to 4S cube is equal to KSP. So this is another type of salt. Okay வா? இப்போ take another kind of salt. So உங்களுக்கு ஒரு 3 types of salt I will give you example. Rest you can see. Okay. Type AB3 kind of salt. Okay வா? AB3 kind of salt. AB3 solid converts into AB3 aqueous. Okay வா? ஸோ நீ 100 grams of salt நீ தண்ணியில் போடுற, 1 mole of salt தண்ணியில் போடுற, அதில் எத்தனை மோல்ஸ் டிசோசியேட் ஆகி ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போதோ தட் இஸ் கால்டு சால்யூபிலிட்டி. ஓகே, புரியுதா? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரையுதுன்னு அர்த்தம். உப்பை நீ தண்ணியில் போடும்போது எவ்வளோ கரையுது, ஸோ தட் இஸ் சால்யூபிலிட்டி. 1 மோலில் எவ்வளோ குறையுதோ தட் இஸ் சால்யூபிலிட்டி. அப்போ சாலிட்லேருந்து ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டில் எஸ் 1 மோலில் எஸ் தட் இஸ் கால்ட் சால்யூபிலிட்டி. அப்போ எஸ் மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுமா? ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போனோடனே கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ எஸ் மோல்ஸ் 3S மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஃபார் திஸ் KSP இஸ் சேம் A plus concentration into 3B by whole power 3 is equal to equilibrium constant. அப்படி தானே எழுவோம். concentration power its stoichiometric number where S into 3S the whole cube which is equal to 27S power 4 where KSP. So வெவ்வேறு types of saltக்கு KSP formula vary. So we'll see a question. Okay va? We'll see a question. Okay, this is an JEE 2008 question. Okay va? This is JEE 2008 la keta question. Arrange the salt in increasing order of their solubility. Arrange the salt in increasing order of solubility. ஓகேவா? ஸோ கொடுத்துருக்கிற சால்ட்டை இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் சால்யூபிலிட்டியில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ மொத்தம் தே ஹவ் கிவன் யூ 3 salt and they have given the solubility product. They are asking yes. They have given you KSP. Salt MX. ஓகேவா? That is 4 into 10 power minus 8. And MX2 3.2 into 10 power minus 14. So minus 14. Okay. M3X 2.7 into 10 power minus 15. Okay. So salt பார்க்கும்போது this is we can able to see AB kind of salt. இது AB2 kind of salt. இது AB3 kind of salt. Okay வா? So by seeing the salt you can say that it is AB, AB2, AB3. Okay. So for வெவ்வேறு இதுக்கு நம்ம first we will find for AB kind of salt. நமக்கு தெரியும் KSP is equal to S square where S is equal to root of KP என்ன 4 into 10 power minus 8 which is equal to 2 into 10 power minus 4. So solubility of first salt is 2 into 10 power minus 4. Okay. Now coming to AB2 kind of salt. Okay va?
அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம். KSP is equal to 4s cube 4s square. I hope it 4s cube. Okay. Okay. KSP for that was 3.2 into 10 power minus 14. Okay, which is equal to 4 into s cube. When you solve that, s is coming to be 2 into 10 power minus 5. For AB3 kind of salt, KSP is equal to 27 s power 4. On solving, you get s is equal to, I am getting on solving, I got 10 into 10 power minus 10 power minus. So okay, இப்போ சால்யூபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆர்டரில் எதுக்கு எஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் மோர் சால்யூபிள். ஓகேவா? ஓகே, அப்போ எதுக்கு எஸ் அதிகமாக இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் எம்எக்ஸ்க்கு அதிகம், அடுத்து M3Xக்கு அதிகம், அடுத்து MX2க்கு அதிகம். திஸ் இஸ் த ஆர்டர். ஜேஇஇயில் கேட்ட கொஷின், இட் வாஸ் ரியலி a good question. Okay. Question: for a salt PbCl2 at 298 Kelvin, solubility is 0.279 grams per liter. Find KSP. So solubility இங்கே வந்து grams per literல கொடுத்தாங்க. We have to convert into moles per liter. ஓகேவா? So we know grams எப்படி மோல்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். Solubility first weight by gram molecular weight. Gram molecular weight of solid is given to be 279. கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க, அதை நான் எழுதலை, கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டாங்க. which is equal to 10 power minus 3 moles per ஏற்கனவே லிட்டர் வந்து 1 லிட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க பர் லிட்டருக்கு, தென் பர் லிட்டர். ஸோ த சாலிபிலிட்டி இஸ் 10 பவர் மைனஸ். ஸோ புரிஞ்சுதா? சாலிபிலிட்டி வந்து கிராம்ஸ் பர் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ கன்வெர்டட் தட் இன்டு மோல்ஸ் பர் லிட்டர். ஓகே, ஸோ PbCl2 is AB2 kind of salt, AB2 kind of salt. Then KSP is equal to 4s cube, then 4 into 10 power minus 3 the whole cube, which is KSP solubility product is equal to 4 into 10 power minus 9. Okay, is it clear? This is solubility product. Is it clear? Solubility product avladhaan. Okay, let us see one more example, one final example which involve common ion effect and solubility. காமன் ரெண்டு டாப்பிக்காக ஆட் பண்ண போகிறோம். திஸ் வாஸ் ஆஸ் இன் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் 2013. அட்வான்ஸ் 2013 கேட்ட கொஷின். இட் வாஸ் அ குட் கொஷின். ஃபைண்ட் solubility of Ag2CrO4 in solution of having 0.1 molar AgNO3. ஓகேவா? சில்வர் நைட்ரேட்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி நைட்ரேட் சால்ட் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஹைலி சால்யூபிள், பட் சில்வர் குரோமேட் இஸ் ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள். ஓகேவா? ஐயோ மறுபடியும் பேஜ் இல்லையே, ஐயோ போச்சுரா. மறுபடியும் கொஷின் எழுதணும். ஓகே, find solubility of Ag2CrO4 where the solubility product is 1.1 into 10 power minus 12 in solution having 0.1 molarity AgNO3. ஓகேவா? ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் Ag2CrO4 ஓகேவா, சாலிட். அங்கேருந்து Ag2CrO4 ஆக்வஸ் வருமா?
aqueousலேருந்து 2 moles of Ag plus and CrO4 minus. This is the equation, right? So okay, consider S moles of AgCl. ஓகேவா 1 mole எடுத்துக்கிட்டோம், அதில் S mole ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ இது 2S, இது S. ஸோ இது வந்து AB2 கைண்ட் ஆஃப் சால்ட்டா, AB2 டைப், AB2 டைப் ஆஃப் சால்ட். அதில் வந்து KSP we know that it is concentration of 2Ag plus the whole square into CrO4 minus. But இங்கே concentration of Ag2 which is equal to 2S. ஓகேவா, concentration of 2Ag is nothing but 2S. Concentration of 2Ag plus is nothing but 2S, which is equal to, but Ag plus நமக்கு எங்கிருந்து வருது? ஒன்று sparingly soluble Ag2CrO4, இன்னொன்று வந்து சில்வர் நைட்ரேட்டில் இருந்தும் நமக்கு வருது. சில்வர் நைட்ரேட் கம்ப்ளீட்லி டிசோஷியேட் இன்டு Ag plus and NO3 minus. ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை மோல் இருக்குது? 0.100. இது 0 ஆகி 0.1 மோல் 0.1 மோல் கொடுக்கும். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Ag ப்ளஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ தான் இருக்குது? 2S ப்ளஸ் 0.1. S இஸ் வெரி லெஸ். ஆல்ஃபா மாதிரி தான், ஆல்ஃபாவும் எஸ்ஸும் சிமிலர் தான். ஸோ S இஸ் வெரி லெஸ். அப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Ag ப்ளஸ் எவ்வளோ? வெரி சிமிலர் டு 0.1. ஓகேவா, நவ் அப்ளை த ஃபார்முலா. KSP இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 2 into 2. ஓகே, 2 ஏன் எடுக்கலாம்னா 2Ag plus is nothing but 2S. ஸோ நம்ம அங்கே தான் 2S plus 0.1 is 0.1. ஸோ 0.1 square into solubility yes. Okay, then S is equal to KSP என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1.1 into 10 power minus 12 by 10 power minus 2. ஏன்னா 0.1 வந்து 10 power minus 1, அது அப்படியே ஸ்கொயர் 10 power minus 2 கீழே போச்சுன்னா ஓகே. S is equal to 1.1 into 10 power minus 10. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன். ஸோ காமன் அயான் இருந்தனால அந்த இடத்துல நான் வந்து அயான்ஸை ரெண்டு சைட்லேருந்து வர்றதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ட்ரிக்கி ஒன். கம்மிங் டு அயானிக் ப்ராடக்ட். அயானிக் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈஸி, சின்ன டாபிக் தான். Ionic product and precipitate, PPT. So what is the relation with the ionic product and PPT? One last topic, over முடிஞ்சிருச்சு. One last topic. Last topic, ionic product and PPT. So நமக்கு தெரியும், take any salt AB will dissociate into A plus and B minus. Consider a reaction. ஓகேவா, சால்ட் வந்து இப்படி பிரியுது. This is only for salt. Salt is dissociating into cation and anion. ஓகேவா, ionic product is nothing but active mass of the product, which is similar to solubility product ஓட ஃபார்முலாவும். ஸோ solubility product இப்படி தானே எழுதணும். பட் அட் ஈக்குலிபிரியம், இந்த ஈக்குவேஷன் அட் ஈக்குலிபிரியமில் எழுதுனா இட் இஸ் solubility product. அட் எனி டைம் எழுதுனா, அட் எனி டைம் சேம். அங்கே என்ன பார்த்தோம்? ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், அது ரெண்டு எப்படி சேமோ அயானிக் ப்ராடக்ட்டும் solubility ப்ராடக்ட்டும் சேம் அட் எனி டைம். ஓகேவா, அங்கே QC KC, இங்கே KIP KSP. புரியுதா? ஸோ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் ஒன்றா ஏன் படிக்கிறோம்? ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அயானிக் ப்ராடக்ட் அட் ஈக்குலிபிரியம் எடுத்தால் தட் இஸ் நத்திங் பட் solubility ப்ராடக்ட். ஓகேவா, ஓகே. இப்போது KIP is less than KSP na more salt will dissolve. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு ஒன்று
இப்போது அயானிக் ப்ராடக்ட் இப்போ நீ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருவாங்க சால்ட்டு டிசால்வ் ஆனதை. உங்ககிட்ட கேட்பாங்க வெதர் இட் வில் ஃபார்ம் precipitate ஆர் இட் வில் கெட் solubilized மோர் ஆர் இட் வில் ரிமைன் இன் ஈக்குவிலிபிரியம் ஆர் நன் ஆஃப் தி above அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ முதல்ல அயானிக் ப்ராடக்டை கேல்குலேட் பண்ணேன். இஃப் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கொஷின்லேயே கொடுத்துருவான். இப்போ சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டை விட அயானிக் ப்ராடக்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சால்ட் இன்னும் கரைய போகுதுன்னு அர்த்தம். ஏற்கனவே கரைஞ்சது பார்த்தாம இன்னும் கரைய போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போது நீ சாலிபிலிட்டி அயானிக் ப்ராடக்ட்டு கண்டுபிடிச்ச அது வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டோட அதிகமாக இருக்குன்னா சால்ட் வந்து precipitate ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? சால்ட் வந்து precipitate ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நிறைய சால்ட் ஏற்கனவே டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போது அயானிக் ப்ராடக்ட்டு சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இன் ஈக்குவிலிபிரியம். ஓகேவா? ஓகே, அயானிக் ப்ராடக்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்முலா வந்து சேம் தான். சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா என்னவோ அதே தான் அயானிக் ப்ராடக்ட்டுக்கும். பட் நீ டைம் t is equal to 0 to டைம் t is equal to infinity வரையும் நடுவில் நீ எங்கே எழுதலானோ தட் இஸ் அயானிக் ப்ராடக்ட். அட் ஈக்குலிபிரியமில் எழுதுனா இட் இஸ் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட். ஓகேவா? இப்போ இதோட ஹெல்ப்ஃபுல் நேச்சர் என்னென்ன, அயானிக் ப்ராடக்ட் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா it is to check whether the salt is going to get solubilized more or is it going to precipitate or is it in equilibrium. ஓகேவா? இப்போது ஒரு சொல்யூஷனை நீ உப்பு எடுத்து எனி சால்ட் யூ ஆர் டிசால்விங் இன் வாட்டர். ஸோ ரியாக்ஷன் டைம் போக போக நீ வந்து ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அயானிக் ப்ராடக்ட். இப்போ அயானிக் ப்ராடக்ட் வந்து நீ கால்குலேட் பண்ணுற எனி டைமில் அது வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் ஒரு சால்ட்டுக்கு கான்ஸ்டன்ட். இப்போ அந்த சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டை விட அயானிக் ப்ராடக்ட் நீ கால்குலேட் பண்ணது கம்மியாக வந்துச்சுன்னா இன்னும் டிசால்வ் ஆகி முடியல, இன்னும் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நீ கால்குலேட் பண்ண அயானிக் ப்ராடக்ட் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே லிமிட்டை தாண்டி சாலிபிள் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த சாலிபிள் ஆனது மறுபடியும் precipitate ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ நீ கால்குலேட் பண்ண அயானிக் ப்ராடக்ட் வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ கரெக்டான அளவுக்கு சாலிபிள் ஆகி ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே, this is the use of ionic product. ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் தரேன். ஹோம்ஒர்க் question: in which of following PPT precipitate forms, ஓகேவா, where KSP is given as 1.7 into 10 power minus 10. Option A 10 power minus 4 m calcium and 10 power minus 4 m fluorine. B 10 power minus 3 molar calcium and 10 power minus 5 molar fluorine. Option C 10 power minus 2 molar calcium and 10 power minus 3 molar fluorine. D 10 power minus 5 molar calcium and 10 power minus 3 molar fluorine. So this is the homework I am giving you. This was also a JEE question. இதுவும் ஒரு JEE question தான். ஸோ கால்சியமும் ஃப்ளோரினும் சேர்ந்து என்ன சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்? CaF2 which is equal to AB2 கைண்ட் ஆஃப் சால்ட். நான் ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன் என்ன டைப் ஆஃப் சால்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபார்முலா போட்டு ஒன்றுமே இல்லை, அயானிக் ப்ராடக்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அயானிக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சி சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டோட கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ அயானிக் ப்ராடக்ட் இந்த 4 ஆப்ஷனில் எதுக்கு வந்து கேஎஸ்பியோட அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் ஆப்ஷன். when KIP is greater than solubility product, PPT will form. ஓகேவா? I hope it is clear. எப்படி KSP எப்படி KIP எப்படி ஃபார்முலாவும் சொல்லிடவா? KIP is equal to calcium concentration into fluorine concentration square. இங்கே 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரின் எடுப்பாங்க ஏன்னா சால்ட்டு அது. பட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்க வந்து டோட்டல் ஃப்ளோரின் கான்சன்ட்ரேஷன் தான், அதனால 2F எடுக்க தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
அயானிக் ப்ராடக்ட் ஸோ ஓகே, இதை நான் எழுத தேவையில்ல. அயானிக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிங்க. அயானிக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சி இஃப் இட் இந்த 4 ஆப்ஷனில் எதில் வந்து கேஐபி இஸ் கிரேட்டர் தென் கேஎஸ்பிஓ, தட் இஸ் த ஆன்சர். தட் வில் ஃபார்ம் precipitate. ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ இட் இஸ் a huge chapter. ஐயோ 5 மணி நேரம் லெக்சரு. ஓகே, எனக்கு ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் டன் வெல். சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் மட்டும் நான் வேறு ஃபார்முலா எழுதி ஒரு மாதிரி ட்ரையாக போயிருக்கோம். ஏன்னா தட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நீட். வென் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ஜேஇ மெயின்ஸு கூட அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க, ஃபார்முலா போதும். அட்வான்ஸ் லெவல் இஃப் யூ வாண்ட், இந்த நீட் முடிஞ்சு தெர் வில் பி அ நார்மல் பேட்ச். அதில் நான் ஐ வில் டேக் 10 hours லெக்சர் ஆல்சோ. அதில் தரமாக செஞ்சு விட்லாம். இது எனக்கு தெரிஞ்சு 5 hours திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் things which I can provide. Thanks for your spending of your time. Your explanation was helpful. I am glad that you liked it, brother. I'm glad. Okay. Fine. Is it okay? ஏதாச்சும் டவுட்னா இப்பயே கேளுங்க, இல்லை ஏதாச்சும் சொல்லணுன்னாலும் சொல்லுங்கள். 6:30 இல்லை 6:40 will start thermodynamics. Okay, thermodynamics 6:40 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க தலைவாஸ். முடிச்சுக்கலாம். புரிஞ்சதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டுவிடு. கிஷோர் ப்ரோ ஃபுல் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்களா? நெடுவில் போன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. ஓகே, கிளியர் ப்ரோ, கிளியர் சார். ஓகே சார், ஓகே. புரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப் போட்டிங்கன்னா கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். புரிஞ்சது? இஃப் த செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப் போடுறான்னா ஸ்மைல் எமோஜி போடுற கேனப்ப இல்லடே. ஓகே, லெக்சர் 5 hours போயிடும் போல். How do you become consistent? If you have interest, ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்சிஸ்டன்சி வரும். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உங்களுக்கே பண்ணணும்னு தோணும். ஸோ கன்சிஸ்டன்சின்றது இட்ஸ் நாட் கைண்ட் ஆஃப் அ டிசிப்ளின். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஓகேவா? தமிழில் சொல்லு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சொல்கிறேன் தமிழில். ஓகே, தமிழ். ஓகே தலைவா. கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் போட்டு விடுங்க. அவ்வளோதான். ஐ எம் கோயிங் டு எண்ட் த ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஏதாச்சும்னாலும் இப்போயே கேட்டுருங்க. அரௌண்ட் 6:40 to 6:30 அண்ணா ஆப்பில் நோட்ஸ் எப்படி பார்க்குறது சொல்லுங்கள். அது நான் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸில் சொல்கிறேன் ப்ரோ. அதை நான் கேட்கலான்னு ரீடீச்சா? டேய் போடா அந்த பக்கம். ஓடி போயிடு அப்படியே. ரீடீச்சா உனக்கு வேணா உட்காந்து ஃபுல்லாக ஃபார்வர்டு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருப்போ. ஒய் டிட் யூ சூஸ் ஸ்டான்லி? அதுதான் கிடைச்சது. எம்எம்சி ட்ரை பண்ண கிடைக்கல, அடுத்து ஸ்டான்லி. GOC and hydrocarbons. Yes bro, we are going to rock that. GOCல ஒக்காலி தெறிக்க விடுறோம். ஆர்கானிக் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், கையிலேயே பிடிக்க முடியாது நம்மளை. லெக்சர் 7 hours 10 ஹவர்ஸ்ன்னு போயிடும். பட் நம்ம அவ்வளோ நடத்தினோன்னா ஓகே. ஓகே, பாய் பாய் buddies.